títọ́, àsìkò títọ́, àsìkò títọ́, àsìkò títọ́, àsìkò títọ́ sẹ́, àsìkò títọ́, Yorùbá nation ẹ̀jí kiri, àsìkò títọ́, Yorùbá nation ẹ̀jí kiri, àsìkò títọ́, àsìkò títọ́ láti máa lọlé wa, àsìkò títọ́, ọmọ Yorùbá o, àsìkò títọ́, láti dá dúró, àsìkò títọ́, Yorùbá nation afẹ́ máa lọ, àsìkò títọ́, gbà wá lọ́wọ́ òkú ẹrú, àsìkò títọ́, Ọlọ́run abẹ́ o, àsìkò títọ́, ọ̀rọ̀ Yorùbá nation yìí dánwọ́, àsìkò títọ́, àsìkò títọ́, àsìkò títọ́, Nàìjíríà ti tó pín, àsìkò títọ́, Yorùbá nation àti fẹ́ máa lọ, àsìkò títọ́, ọmọ Yorùbá fẹ́ máa lọ, àsìkò títọ́, ọba tó bọ́mọ Ísírẹ́lì nínú oko ẹrú Íjíbítì nígbà tó kún Fáráò tán dìde láti gbọ́mọ mi lọ́jọ́ ọjọ́ sí. Ó rawọ́ àpàrà sórí Òkun Pupa di ìyànjọ́ ilẹ̀. Àwọn ọmọ Ísírẹ́lì wọ́n kọjá lọ. Olúwa bá wọn dá sí. Bàbá yìí wọ̀ lágbójúlé. Bàbá yìí wọ̀ láfẹ̀yìntì. Ìgbà tó bá fi lé ẹ lọ́wọ́ kì í bọ́. Àwòtá fi lé ẹ lọ́wọ́ kì í máa yí báyà. Ojú ọmọ gbọ́dọ̀ ti wá ó bàbá. Bàbá ti wá dọ́wọ́ rẹ̀. Bóyá bàbá tètè dáhùn sí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation. Bàbá mi dáhùn sí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation. Tètè dáhùn sí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation. Yorùbá nation. Bàbá mi dáhùn sí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation. Bàbá mi dáhùn sí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation. Bàbá mi dáhùn sí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation. Akẹ́kọ̀ọ́ lọ́wọ́ òkú ẹrú ọ̀rọ̀ Yorùbá nation. Òkú ẹrú ọ̀wọ̀ Nàìjíríà ọ̀rọ̀ Yorùbá nation. Sáwọn olórí ọ̀tá wá sí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation. Bàbá lọ́wọ́ òkú ìtàjú ọ̀rọ̀ Yorùbá nation. Tètè bàbá lọ́wọ́ wọn ọ̀rọ̀ Yorùbá nation. Fúlàní tó báyọ̀ bí ẹni pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Yorùbá nation. Fúlàní àdúgbò ọ̀rọ̀ Yorùbá nation. Bàbí ilẹ̀ bá mi pàṣẹ sí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation. Bàbá tètè dáhùn sí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation. Ọ̀rọ̀ Nàìjíríà yìí lọ́wọ́ rẹ̀. Bàbá bá wà bọ̀ bí sí torí Yorùbá kì í tó lọ àfẹ́dàdúró. Bàbá lókè ìwọ lábẹ́ jọ̀wọ́ náwó alágbára lórí Yorùbá nation. Ó ti sọ nínú ìwé mímọ́. Láàpẹ́ ní ibùdó. Bàbá jọ máa ń jẹ́ kọ́tà yọ wá. Bàbá ní ilẹ̀ Yorùbá. bẹ́ẹ̀ ni wọ́n fẹ́ jẹ́ kí ọ̀tá kó yọ̀ wá, Ọlọ́run ní fún wọn ṣe. Mo kí gbogbo wa pé a káàbọ̀ níbikíbi tí ẹ ti láǹfààní àti máa gbọ́ wa, níbi tí ẹ ti ń wò wá. Gbogbo wa ni pé ẹ kálẹ́, ẹ káàárọ̀, ẹ kúrọ̀lẹ́. Bíyàn bá ń gbọ́ orin tíyàn ń play yìí, a máa fi wọ̀n pé bàbá kúrò nínú oko ẹrú yẹn náà la máa wà títí tí ayé máa fi parẹ́. Bọ̀ nígbà táyẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ sí sọ pé a fẹ́ dúró nínú oko ẹrú, a máa bí oríṣiríṣi èèyàn nú, oríṣiríṣi ló máa sọ, oríṣiríṣi ló máa wí. Ẹ jẹ́ kó máa wí tó bá fẹ́ wí. Bọ̀tí tó wà níbẹ̀ ni pé kéèsì yẹn kò lọ bó ṣe jẹ́ kó lọ ní èní. Bọ̀ láṣẹ Èdùmàrè gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti ṣe fi tó wa létí, ọ̀la a máa gbọ́ díẹ̀ nínú ẹ̀ nígbà tí ó bá dé ibi tó yẹ kó lọ ní ọ̀la. Bàbá jọ̀wọ́ bá mi lójú ta máa ń ṣe. Àwọn tó bá tẹ̀lé yà wá. Àwọn tó bá tẹ̀lé yà Yorùbá. Tó bá tẹ̀lé yà Yorùbá nation. Bàbá jọ̀wọ́ bá mi lójú ta wọ́n náwó. Ọ̀gá tó ní. Ọlọ́run máa dójú ti gbogbo ọ̀tá Chief Sunday Adeyemo Igboho Oosa. Ọlọ́run máa dójú ti gbogbo ọ̀tá ilẹ̀ káàárọ̀ òjìrè. Ọlọ́run máa dójú tì wọ́n nítorí pé ìṣubú wa ni wọ́n ń wá, pé kò ní ṣeé ṣe. Ẹ mọ̀ pé nígbà tí awuyè báyìí bá ń lọ, oríṣiríṣi lè máa gbọ́, oríṣiríṣi ló máa sọ. Àmọ́ ohun tó wà níbẹ̀ ni pé Yorùbá nation kò ní dúró. Yorùbá nation is not going back. Yorùbá nation is a must, but the most important thing is
we would also fight everything we have for the freedom of Chief Sunday Igboho Oosa. When you look at the situation tí ó wà ní Nigeria, ẹ mọ̀ pé Fulani ni ó ti dominate every part of Yoruba land. Every single part. From the economic part, from the power that should have been spread across everybody. But the Fulani are now claiming about 40 million of them inside Nigeria. Fún gbogbo àwọn tí wọ́n tẹ̀lé wa, tí wọ́n gbọ́ wa ní gbogbo àgbáyé, 21st of July 2021, for record purpose, because history will come back. All these are documentation. Documentation that one day another set of people will sit down and watch everything that has played. The court case did not go ahead as planned today. The hearing. But tomorrow, Lashe Dumare, which will be 22nd, from what we are told, the court hearing will go ahead as planned. Kódà wọ́n sọ débi pé àwa náà wà lára àwọn tí wọ́n dá awuyewuye tí ó kó bá bàbá Sunday Igboho. Mo kàn rẹ́rìn ni. You laugh when you read all these kind of accusation and finger pointing. They are enemies of Yorubas. They are female, they are male, they are adult, they are old. They are politicians, they are not politicians. They are in all walks of life. But our media, plus all other media that are fighting day and night, will brief you what you need to know. Gbogbo tí ẹ bá fẹ́ gbọ́, tẹ́ bá fẹ́ mọ̀. Bẹ́ bá jókòó lórí oríṣiríṣi awuyewuye àwọn tó ń sọ̀rọ̀, ẹ sọnù. Nítorí pé kò ṣe gbogbo yàn náà tí à ń pè ló máa dá sí lóòótọ́. Àmọ́ in tí à ń sọ ni pé kò sẹ́ni kankan nínú wọn tó lè prove fún wa lálẹ́ yìí ní wákàtí pé Nàìjíríà ń ṣiṣẹ́. Defense Fulani ni, finance Fulani ni, education Fulani lolórí wọn, justice Fulani ni, everything Fulani ni, agriculture ẹ̀mọ̀gbọ́n Fulani ni, police affairs Fulani ni, aviation. Baba wa Chief Sunday Igboho was never and is never a criminal. We have criminals in Nigeria moving around on a daily basis. Moving around on a daily basis and nothing is being done. I laugh, when people say you are the Judas. I just saw one of those comments. It makes me laugh. I've read all those comments just like so many millions of you are reading it. But I laugh. Nítorí pé kò yé wọn ni. People wants to know more. But because they know that somebody like me is not going to give in and cave in, they come in different forms and all kind of ways. Stop talking, you're nonsense, you're Judas. This is somebody on the Facebook here. He says, Oguniran Joseph, hey, stop talking, you the Judas, you want the Judas. Can't one more, don't get Judas.
people that cannot sacrifice their life. We are determined to sacrifice our life on this journey. Some of you are not determined to sacrifice that life. So many times, ni Baba wa Chief Sunday Igboho máa ń sọ pé gbogbo ntẹ́yìn wò pé material things is nothing. But àwọn fẹ́ jẹ́ kórúkọ àwọn wà nínú number 1 tó máa kọ sílẹ̀, èmi dẹ̀ fẹ́ jẹ́ number 2. But people think that we are the Judas. That's what this person is saying. But Fulani is no longer the Judas. Fulani is no longer the Judas. The politicians that kept you and myself inside this atrocity have now become the best individuals. It's good to get all these conversations. But like I said, history will remember every single one of us. Fulani, communication, Fulani, power, Fulani, water resources, Fulani. Èmi ti sọ, ẹ lè má mọ̀, ẹ lè má gbọ́ tẹ́lẹ̀. Àwa dúró tán gẹ́gẹ́ bí ọmọ káàárọ̀ òjìrè. Ìjẹ̀bú Òde lè mí confirm. À ń ṣiṣẹ́ lábọ̀. Ẹ lọ bèrè gbogbo àwọn ọmọ Ìjẹ̀bú Òde. Ìtẹ́ agbédání a máa parí ẹ̀. Àwọn kan náà máa pẹ́ kò lè bọ́ sí ìrọ́lẹ̀ ń pa kò ní ṣeé ṣe agbára olè ní ẹfẹ́ fi bájọba jà. In tó ń jáde lẹ́nu yìí àṣẹ agbára Ọlọ́run ni. In tó ń jáde lẹ́nu tó ń fún ìjọba ní concern àṣẹ agbára Ọlọ́run ni. You think people like us will get tired? Chief Sunday Igboho will gain his freedom back soon. But what they want is to make him zip off. Ẹ lọ sọ fún wọn, ẹ wojú tèmi dáadáa, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí. Ẹ gbójú yẹn, ẹ wò dáadáa, confirm. We are not backing down. Ẹ̀yin lè má fi sacrifice àwa kan ready pé ọ̀rọ̀ Yorùbá yìí a máa gbé débi tó yẹ kó dé. But because a lot of people know that I know a lot, and those a lot that I know will be there. If you think that I will come here and give, people call with all kind of disguise. They call with all kind of in pretending that they are Yorubas to extract information. But you are dealing with an highly intelligent guy. Highly intelligent guy. Forget about the whole. I told you I am not fighting Nigeria alone. I am fighting the whole world. Some of you don't even understand what it means for international community to lock us in. You think we are fighting Nigerian government? We don't have any issue with the Nigerian government. We are telling the international community that they must allow us to have our own sovereign country, just like Benin Republic, that is not even up to Lagos. Somebody said he's not wearing Yoruba nation outfit. I laugh. It is already in the blood. I even got a call today. You got all these strange calls. Mo kàn ní kí n gbúrò ẹni o, ṣàlàáfíà ló wà. Mo kàn ní kí n gbúrò àlàáfíà ẹni o. Nigeria is not working. Everybody knows that. And the creation of Nigeria
that we have been able to explain. Citizen Ewa is live. I was watching it before coming on air. I just finished watching Maigun. Chief Sunday Igboho, that a lot of us know, and those of us close to him, like myself, people, I want to work with that. He is as dedicated with the love of the Yoruba in his heart. Confirm Ijebu the guy, Lojoko Lumba Insoro. Go back. Let me read this one again. You know, you're bragging. One more in Nigeria. I proved to them I can be in Nigeria for as long as I like. There's nothing in Nigeria to be proud of. I don't lolly gone there, only there for a couple of days. This one says you're bragging on a live show. You're the one who sold him out. It makes you laugh. So now the politicians, the Fulani caliphate, that you don't understand how they are operating. You think all those Oosa Fulanis want us as Yoruba to stand on our own. But Omorere says, you are bragging on the show. You sold Sunday Igboho's out. That's what they're all saying. Because they know I know a lot. And they sit down on a daily basis. Anytime I go live, wants to see Kilo to Maso again. Because Mokwe Intibaso Jadi is coming authentic from Chief Sunday Igboho. They know that. Every single one of them. Some watch it live with fake account. Some are bold enough not to even watch it live. They come back after I've done the broadcast. But I cannot be distracted. That's what you want. You're wasting your time. The legal representatives were working even before anybody smelled anything. And they're working tirelessly. Belubabawa, Professor Banji Akintoye. Solution has been brought from across the world, from different length and breadth. Part of the solution is what took place in Manchester with the protest. Part of the solution was the protest that took place in London. Part of the solution is what all the media are putting out. I watched my brother, Akondaro, as well, earlier on. Nigeria is not a country. I told you, I live here for over 2 decades. I understand the diplomacy. UK took us to a war, which eventually was a lot of lies. Those of you that remember. You think it is only Nigerian government that is not happy with Chief Sunday Igboho? Is that what you're thinking? We have international community that are monitoring the situation and worried about their own interest in Nigeria. And one interest in Nigeria. They have their interest in Nigeria. And their interest is to make sure that every single
person in Nigeria remain where you will be asking for crumbs. Do you know that in UK, your crude oil is being refined down here? Do you know that? Crude oil tó wà ní Nigeria, wọ́n máa kọ́kọ́ gbé wá sí UK láti refine ẹ̀ wá ṣe tó wá dá padà. Do you understand the magnitude of that? And you think that they want somebody like Chief Sunday Igboho to continue to speak? Ojú ló ká wọn mọ́. You think you will get a Yoruba nation when interested countries doesn't want us to get the Yoruba nation that we're talking about? Don't worry about the atrocities you're dealing with animals in Nigeria as a government. Animals that are ready to kill without thinking of anything at all. Àwọn tó ń jẹ́ ìjọba tẹ́ ń wò yẹn, they are ready to eliminate anyone so that they can keep their foreign partners and interests to continue to suck into Nigeria. Shut up your mouth. Don't say that. We have been in problems for more than 60 years that have never been as what we are doing now. We have checked the table and the whole world is worried. When you're a boss or tell any now, you're talking about the way I talk. Go, and I have told you, I am not those bloggers. I am a journalist. And even the UK government knows. Kilatisa. A system that has made your life miserable. And the British High Commissioner will come out and say they are proud to give 17,000 people visa to come down to UK to study. Then what happened after the 2 years visa? Have you asked those questions? Do you know what it takes for people to live in UK without having an immigration status? Do you understand what it means? But we have people that are clueless in Nigeria. Poverty or they call it think straight at all. They cannot think straight. Wo le ronu. Because they cannot think for themselves anymore. The legal representatives will give us better updates again tomorrow morning on the case that is right in Benin Republic. And we know. You know, when people say, Koiki, you caused the calamity of Igboho, you don't know what the Fulani is after. I laugh. I just laugh. Your life
is at risk just the same way as any other person. The government knows what we are saying, but the citizens are not thinking. Let me remind you, fake, dead or alive, Buhari was in Kano a couple of days ago. Found to follow what is happening in Nigeria. Nígbà tó dé Kano, I have that link, because these were part of what we were meant to be saying before the whole situation of the last 72 hours. Lẹ́ẹ̀kan sí gbogbo àwa tí à ń bá ètò yẹn lọ. Yesterday, the government kept their machineries of media to distort so many things. Wọ́n mọ̀ pé Benin kò ní gbà gẹ́gẹ́ bí àwọn Yorùbá tó wà níbẹ̀ tó jẹ́ àwọn kábíyèsí wọn wá ní àwọn ìgbésẹ̀ tó máa gbé. But they kept us in a different dimension by putting out all kind of other information to discredit the reliable one. You think the government is stupid? Buhari was in Kano. While he was in Kano, the emir was speaking in Oosa language, then being translated back to English to the president. Do you understand what that means? Do you understand what it means? At least Pastor Paul Adefarasi says Lugard is the incarnate of the devil. We played that audio during Niger Voices. You think you can distract somebody like me? It is too late for that. Ẹ̀yin lè má fi gbogbo ẹ̀mí sí, àwa ti fi gbogbo ara sí. Ní ìta gbé dání. Wọ́n ní tó bá tẹsẹ̀ bẹnu omi kò tún sọ pé ó tutù. You think we're scared of anybody? Oh, your ultraness. Oh, it's scaring you. Ìyẹn ló ń dẹ́rù bẹ́ẹ̀. But the Fulani that is taking off your head. Rí fídíò yẹn ni. I can't show you. I'm sure some of you saw it on my status. Oh, you didn't watch it? We're not talking about 5 people. What orí wọn jáde completely, their head was taken off. Bígbà tó ń pẹran. That is not making you hungry. When is it going to be released? Let's get to the court first and prove our case in Benin. Ẹ jẹ́ kí àwọn lọ́yà ṣiṣẹ́ wọn. Káwa máa fi ẹ̀mí àti àdúrà bá lọ. Kí là ń sọ? Kí là tí sọ? Tẹ́ ń sọ pé ultraness. Mo ní pé ogun bọ̀, ìyẹn ló ń dẹ́rù bà yín. Ogun ò tí dé. Have you not seen that video? Ọmọ kékeré wà lára àwọn tó ń gé orí èèyàn. Ọmọ kékeré ó wà lára àwọn tó ń gé orí èèyàn. Wọ́n gé orí yẹn bọ́lẹ̀ tán pátápátá. Is that not even, allowing you to be screaming and shouting on a daily basis? People want action, and you think when we're going to give action, we will come online. Hey, yeah, if you don't have action. That's what, Santos Baron is saying. This guy,
Yeah. You talk rubbish. You are just a fool. You guys don't know anything. It's just only mouth. You guys make... Why don't you put those action while I am talking? Àwọn tó máa ní pé action yẹn, iṣẹ́ wo gan lẹ́yìn náà gbà? If truly we are all fighting for a nation, at least èmi ṣá ń sọ̀rọ̀, ìwọ náà ṣe implement action yẹn and then it works together. I told you from last year, and go back and review all the videos I've done since last year, that Nigeria is a big elephant. We will kill it from different angles. Some want diplomacy, some want, different areas. I have told you my own option. So if somebody says, oh, we are just talking, because the action is all talk. But I expect some of you to take those action. It's a calling show. But that call will start coming through, not yet. Maybe just about half an hour. So that we can allow you to get your own voice as well. We have done what has never been done before in the history of the Yorubas. By standing for... Kódà in tati ṣe, wọ́n ṣe nígbà tí MK Abiola confirm. Ìgbésẹ̀ tati gbé, tí gbogbo wa ti gbé collectively, wọ́n gbé nígbà MK Abiola. Do you know why? Because things have changed. Things is no longer the way it is. Kò dàbí ti gbà yẹn. I said as at last week, and somebody was collecting 5,000 naira for 3 days rally with the politician in Lagos. And you think that is normal? I live in a society that respect us, regardless of what we are saying. At least in terms, I want to say, oh, they keep British government. But don't sorrow yẹn. No. We'll come and deal with you. In Nigeria, they are dealing with you. Go and sign the petition if you haven't done so. 120 days will elapse in August 17th. If I'm right. People think it's about one person fighting for Yoruba nation. The poverty in Nigeria has literally locked a lot of people not to understand the right from the left. If anybody's watching us on Koiki Media Odedua page, please help us to put the link there. Somebody said, where are you now? On the run. Oh my Lord, I laugh. That's what Kemi Akinshola Ogunjobi is asking. That I am on the run. But the country is running, Abi. You can see the way they're thinking. Their thinking faculty is no longer working. Don't know whether the person lives in Nigeria or outside the country. Àwọn tó tẹ̀ ń gbé ní ìta. Àwọn èèyàn tún máa fún yín ní hope pé Nigeria máa ṣiṣẹ́. But àwọn ò lè gbé nínú Nigeria. What makes it different, even if I'm on the run? How is that going to benefit you? I'm talking about the country now. Forget about me as a picture. I am talking about a whole country that has never worked and is not working as we speak right now. Kushishe. You can't get a good medical care.
Your security is not secured. Food is no longer available for you. Healthcare is a big problem. Yes, how is where you are their problem? And, I laugh. Because they know that somebody like me is not going to back down. One more, look, people have gone to do all their checks. They couldn't find anything. And they know my closeness with Baba Oloye. Yoruba nation, like he says, is not going back. Lashedumare, Lola, he would have his day on a court hearing. And then we will come back and say, the Creator has not left us. Àwọn onílé ò ní fi wá sílẹ̀. Ẹ rò pé wọ́n máa fi wá sílẹ̀. That's what people are thinking. Their wish is we would not survive or witness what we are fighting for. They sit down, comfortable, but we see that there is no comfort in Nigeria. Kò sí comfort níbẹ̀. Lẹ́ẹ̀kan sí, Baba wa Chief Sunday Igboho court hearing, from what we are told, will take place tomorrow. We have moved what has never been done before. And they can see it. God is still in control. Regardless of which one you're practicing, whether from the Christianity, Muslim, or àwọn oníṣẹ̀ṣe. Àwọn tó dẹ̀ nílẹ̀, ṣebí ilẹ̀ là ń jà fún. Ẹgbọ́n wọn tí chief máa sọ pé òun kò jà fún ẹgbọ́n òun fẹ́ di president. Àníṣẹ́ káǹfààní wà fún gbogbo èèyàn. People have been kidnapped, killed, molested, and wọ́n gé orí àwọn èèyàn bọ́lẹ̀. Do you know what it means? That somebody was killed and the head was taken out in 21st century. Do you understand that? Ǹjẹ́ mọ magnitude of that? Pé ẹ̀dá t'Ọlọ́run dá, àwọn kan dẹ̀ kí wọ́n mọ́lẹ̀, wọ́n dẹ̀ gé orí yẹn bọ́lẹ̀, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń dump ẹ̀ sẹ́gbẹ́ kan. I'm sure all of you saw those videos. Very gruesome video. And this has been continuously. But everybody kept quiet until Chief Sunday Igboho said, no, enough is enough. And that's where the government said, no. Tatuni wo. Àwọn tó wà l'Abuja, like I said, tó bá di ọ̀la, we will have I can't show that video on Facebook. You have to be on my status. I've used it a couple of times on my status. I know a lot of people have been trying to get hold of me. Call, messages, bear with me. It's been 72 hours of non-stop. But we know that a lot of people are worried. That's why we are also coming online to tell you that the situation is still being where it is
without any crisis. We know the magnitude of what the government wants to do if they lay their hand on him. We know that. Oh, the government will be so pleased and happy. But àwọn tó láyé tó lọ́run, inshallah, láṣẹ Èdùmàrè, in Jesus' name, will not give them that at all. If that is what they're wishing. Where can you see those videos? You can't see those videos anywhere. Not even on YouTube. They'll take it down. But if you send a message, I'll come across those messages that you need that video. But I know, again, like I said, I still have close to about 25,000 unread messages. I can't complete all those messages. You told me, Baba, I'll go through it. We are all in danger. Buhari government is ready to eliminate every single one of. Forget about the lies, the propaganda they can tell you and all those nonsense. Even the former president, Obasanjo, said so. Professor Wale Soyinka said, go and apologize to Chief Sunday Igboho. But they were not ready to back down. Intention wọn ni pé káwọn mú káwọn dí pẹ̀lú ẹ̀, but Ọlọ́run ní no, òun ò ní fún yín mú. Ọlọ́run rẹ̀ lè ṣe nǹkan kó má fàyọpẹ́ sílẹ̀. You know what people say, why you not wearing Oduduwa Nation t-shirt and all that nonsense? I laugh. Somebody says, they are planning to kill him. That is 100%. Oh, more than 100%. The government wants to capture him. Like that. But Allah, no. Èèyàn tòun ni, àsìkò tí tó, òun ní fún yín ṣe. You hear this one again? Okay, let me get that message. I laugh all the time, you know. Social media warriors continue to destroy and mislead the people. Koiki, please change the tactics and stop ranting online. You have misled Chief Sunday. That is Bola Akim Kolade. But the social media has dragged your country to ICC. You don't even know what that means. The social media has exposed your country, Nigeria, to the international community after the killing of innocent Nigerians that are not even involved in Yoruba Nation, Biafra Nation, right in Nigeria last year, October 20th. But somebody like Bola Akim, I don't know whether he's in Nigeria or outside, thinks that it's social media ranting. But the social media ranting has literally lifted millions of people to understand the atrocity, the genocide, the ethnic cleansing taking place in Nigeria. And that has been the game changer. The game changer was the social media, and the government could not control or hold on to it. One more how can you sit down and communicate and the message filter through across the world? It's fine, I can confirm. But Lola, last year, it will have opportunity to be heard at the court of law. Benin will respect the international law. Nigeria
wants to eliminate every single one of us. Any láti down low pé the what I'm even wearing. The thing is about the outfit. They know. Look, Sherry, me, what he look, check. They know that this guy, they know. They know that. But one thing we need to understand is, we will continue to bring the atrocity of the government to you and present it, just like all other medias are doing on a daily basis. And we weigh it and ask ourselves, should we? Oh yes, Lola Lagbaro long. Let's wait till tomorrow. I have said what is going on. The case will be heard tomorrow, Lagbaro long. So let us wait till tomorrow for those of us that wants to know what is happening with Chief Sunday Igboho. Lola Lagbaro long. Go and sign the Nina's form. The 120 days is getting closer. Some say Yoruba nation is not going to come to pass. As if pé àwọn ni Ọlọ́run tó dá gbogbo wa. Wọ́n ti gbà pé nígbà tó dé mi, tó bí mi, ẹ̀yin ò kúkú sí níbẹ̀. Nígbà tó bí ẹ̀yin, èmi ò kúkú sí níbẹ̀. But Ọlọ́run sọ pé àsìkò tó. God is in control. Focus Nigeria. I know, that's my sister. God is in control of the situation. Kò sí bí ó ṣe lè máa ká wa lára tó máa dùn wá tó, Ọlọ́run ní òun lòun ṣì ń ṣiṣẹ́. Òun dẹ̀ fi parí iṣẹ́ òun, iṣẹ́ àrà tó ń fi. Forget about, look, àwọn kan jókòó, wọ́n criticize, wọ́n condemn, Yorùbá nation, wọ́n láǹṣe, kìíní kan láǹṣe. Forget about, ṣẹ́rí gbogbo àwọn yẹn, they are wasting their time. God is on our side. And God is not ready to leave us to be captured by our enemies. The Nigerian government is our enemies. Their wish is we will get hold of you guys. But no. Time, I think about 10 o'clock, between 10 and 10:30. That's what I'm told. A lè dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tó wà ní Kútọ́nù tó jẹ́ àwọn ọmọ káàárọ̀ òjíire fúnṣẹ́ ńlá tó ṣe lénìí láwọn ìgbésẹ̀ tí wọ́n gbé jáde lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. A dúpẹ́ fún gbogbo àwọn kábíyèsí wa ní ìlú Benin Republic. Tá bá lè rántí orúkọ gbogbo yín, gbogbo àwọn tí a ti bá sọ̀rọ̀ àti àwọn tó ti gbégbésẹ̀ lọ́tùn lósì, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín kábíyèsí. A dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn kábíyèsí wa tó ti gbégbésẹ̀ nílùú ilẹ̀ Yorùbá. Torí àti rí àwọn fídíò kan tí wọ́n ti fi ránṣẹ́ sí wa. Àwọn tí Benin dìde tán pátápátá pé ọmọ wa ni Chief Sunday Igboho, kò lọ bí kankan. Gbogbo àwọn tó bá ń béèrè link petition, ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa máa fún wọn. Ẹ̀yin tẹ́ bá láǹfààní láti bá wa lọ sórí Instagram Koiki Media, ẹ bá wa lọ paste petition link yẹn náà síbẹ̀, abẹ́yìn ni. We were in shock on Monday, but by now we should remain focused, because the Fulani wants to make sure that we are not focused. They divert attention. The situation as it is we give thanks to our Creator, regardless of your faith, or even if you do not believe. Thank you very much.
Musbah, for helping us to put the link on Instagram. Mo rò pé wọ́n rán gbogbo àwọn tó wá ń béèrè pé Koiki, why you not putting on Yoruba Nation t-shirt? Ó dà pé wọ́n ṣẹ̀ tó gbéṣẹ́ fẹ̀yìn ni. Ó dà pé ṣẹ̀ gbéṣẹ́ fáwọn eléyìí ni o. All this for 1,000, 5,000 naira, individuals. Ibrahim Abiola, Koiki, why are you not putting on the Yoruba Nation t-shirt? Okay. Yoruba Nation t-shirt. Eleni Toyin, that you are fraudulent now. You're fake, or shall we go to prison? Lenwe. Prison. You're wasting your time. Chief is getting his freedom back. Ẹ ti rí pé oríṣiríṣi àwọn tó ní làákàyè. À ń sọ pé ìlú kan ṣiṣẹ́, èèyàn kan dìde gẹ́gẹ́ bí ọmọ káàárọ̀ òjíire. Ṣé Fúlàní lélẹ̀ tó ń sọ̀rọ̀ ìṣá? Ṣé Fúlàní ni Tóyìn Yusuf yìí tó ń sọ pé, we have a country that is the #1 capital poverty of the world. Gbogbo àgbáyé, look, Tóyìn, sórí gbogbo àgbáyé tó ń wò yẹn is 199. Nigeria ni number 1. So that means pé tó bá tún lọ sí ìlú tó jẹ́ number 198, right? You are better off than being in Nigeria. That is the situation. Don't say that social media cannot do it alone. Oh yes, we know that. That's why people are protesting. That's why people are writing. Social media nìkan ló gbé wa dé ICC. Àwọn lọ́yà kan ló jókòó, ló gbé ọpọlọ kalẹ̀, ló gbé wa lọ sí pé no. Lè pa wá tán. I'll still do a proper analysis of that ICC, but the time is not permitted now. I know some other medias have done so. It's not about social media. Like Jokole, people are praying. Àwọn kan ti lọ sí ICC. People are protesting. We've said the constitution is not working. We're signing petition. There's multiple layers of things that is happening. Benny, focus. Most people like Tony, you are lost. You do not understand the magnitude of your life. That's if you are in Nigeria. Because if you're not in Nigeria, you are enjoying another man's country that has made life better for you to be there. That's if you are not in Nigeria. But to one in Nigeria, your life will become more miserable on a day. Oh, ni Maurice to share BP. I'm telling to Tony. And these are individuals probably paid a couple of thousand naira. Adúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn Koiki Media team. Adúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tó jáde ní Ìbàdàn. In the midst of everything that is happening. But they went ahead with a peaceful protest in Ibadan in support for Chief Sunday Igboho. Let's read this quickly. I'm taking a bit of my time to read most of the comments. This one says, Exodus 14:13-14. And Moses said unto the people, Fear ye not, stand still, I see the salvation of the Lord, which he will show to you today. For the Egyptians who ye have seen today, ye shall see them again no more forever. Thank you very much to Babaranti Shegun Michael Ojo for that. Our collective effort has brought us together to speak to that country called Nigeria and say, we have had enough of you. Let's start taking those calls quickly before I start getting tired. I still have a bit of energy. I think I slept a much today. Don't respond. No. Let's just educate them. Lẹ́ẹ̀kan sí akí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń gbọ́ wa tí ẹ̀ ń wò wá níbikíbi tí ẹ ti ń gbọ́ wa. When you get through the call, please make it snappy. Get your message out because we have people that wants to respond. Hello.
Hello. Ẹ kálẹ́, èwo ló tún dún lẹ́yìn iṣẹ́ tó ṣe birthday ni? Hello. Hello, good morning from me. Go ahead. Okay, we will start having those problems because I think it's connected to the speaker, but we'll see how we can manage it. A very good evening to those of you watching. +4475 94050 will be the number to bring you to the program. You call, you have only a minute to get your message across, and let's do it as quickly as we can. Let's go straight to this caller. Hello. Hey, Kaleo. Ekale, kamo sorieto. Sakoiki. Hello. Go ahead, I can hear you. Hello, Kaleo. Ọlọ́run máa ràn yín lọ́wọ́. Ṣé gbogbo àwọn tó bá ń sọ̀rọ̀ pé kíní kan whatever ẹ má dáhùn lóhùn. Oníyì àwọn ló máa jẹ̀bi tó jù. Ọba ọlọ́jọ́ òní. Ọba ọlọ́jọ́ táwọn wò táwọn ọba ló máa pa ọpẹ́ bí wọn run. Kò sí mi máa sọ lálẹ́ yìí. Ọlọ́run á dẹ̀ fún sí sọ́wọ́ Ìgbòho sí. Wọ́n máa rí jáde, wọ́n máa já ìpẹ̀lájọ́ àtàlàfíà níbi tó wà yìí. Thank you very much. As our first caller, and I guess that individual is in Nigeria. Adúpẹ́lọ́wọ́ yín fún ìpè yẹn. +4475 94050 Do not ask sensitive question regarding the case. I will not answer that. Let's go straight to the next caller. Ẹ bá mute the background. Ìyẹn máa díjà lẹ̀ láàrin gbogbo wa. Ẹ bá mute the background. Do not ask sensitive question regarding the case. I will not answer that. Let's go straight to the next caller. Ẹ mute the background. Ìyẹn máa díjà lẹ̀ láàrin gbogbo wa. Ẹ ń gbọ́ra yín ẹni tó ń pè wá. Hello caller. Ẹ lè gbọ́ra yín nínú ilé kẹtù wà lórí kọ́ kò make sense. Ẹ bá mute the background. Ẹ ṣe bá mute the background yẹn. Ẹ ń gbọ́ra yín nínú ilé, ẹ mute the background ká lè gbọ́ yín kò make sense. Ó wà very upsetting because ìyẹn ló máa ń jẹ́ káwọn èrò pé èèyàn bínú. A máa ń sọ káwọn èèyàn bá ń pè ẹ mute the background. Kò ń ṣe mí nìkan ni mò ń gbọ́ program yìí. We have people listening around the world. Mo dẹ̀ fẹ́ disconnect yín mo ṣe tún yọ kúrò lórí speaker. Ẹ go ahead. Ẹ go ahead, à ń gbọ́ yín. Okay, ẹ jọ̀ọ́ wòlíì Ọlọ́run ló ń bá yín sọ̀rọ̀ láti United States. Ogun ayé ò ní borí yín sà lágbára Ọlọ́run. Àmín. Ẹ̀mí mímọ́ ò ní fi yín sílẹ̀. Àmín. Ayé ò ní mú yín. Àmín Ọlọ́run. Ní òru àná níwájú pẹpẹ mi ni mo ti bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀. Mo dẹ̀ mọ̀ pé Ọlọ́run ti gbọ́. Mo mọ̀ pé Ọlọ́run ti gbọ́. Wòlíì Ọlọ́run lèmi. Bàbá wa Sunday Igboho. Mo mọ̀ bàbá yẹn dáadáa wọ́n dẹ̀ mọ̀ mí. So àwọn KB gbogbo wọn I know all of them. Okay. So but ṣe rí kò ṣe tí Ọlọ́run lè lò nínú ìrìnàjò òkú láyé. Ẹnìkan Ọlọ́run máa lò fáwọn ènìyàn láti mọ ọ̀nà Ọlọ́run lè sọ kalẹ̀ wá ẹnìkan ni Ọlọ́run máa lò. So kò dẹ̀ sí kankan tọ́lọ́run lè lò Ọlọ́run tó lo Pọ́ọ̀lù tó yẹ pé òun máa ń pa àwọn èèyàn Ọlọ́run ni Ọlọ́run dẹ̀ lò ó máa ń pa àwọn èèyàn Ọlọ́run ni àwọn èèyàn Ọlọ́run tó bá ti wá sọ̀rọ̀ Ọlọ́run Pọ́ọ̀lù máa lọ pa wọ́n ni ó máa ń pa wọ́n ni ṣùgbọ́n nígbà tó tó àkókò fún Ọlọ́run láti lò ó Ọlọ́run lò ó kò sẹ́ni tí Ọlọ́run ò lè lò láyé yìí kò sí nǹkan tó bá wọ anybody lè sọ ṣùgbọ́n ohun tí mo mọ̀ ni wípé Ọlọ́run àwọn wòlíì máa ti bàbá Adéyẹmí Sunday Ọlọ́run máa Adéyẹmọ Ọlọ́run máa tì wọ́n lẹ́yìn láti rin ìrìn àjò yìí ogun ayé òde ní borí wọn ẹ̀yin náà ogun ayé òde borí yín ogun ayé òkú kò ní borí ìyàwó àtàwọn ọmọ yín gbogbo àwọn tó gbogbo àwọn tó ń pa àwọn èèyàn níyàwó yìí Ọlọ́run máa ṣèdájọ́ wọn bí Ọlọ́run ti wà tí ẹ̀mí rẹ̀ ń bẹ èmi máa ń gbogbo program yín wòlíì Ọlọ́run lèmi gbogbo wà ní Texas ẹ̀gbọ́n mi ta wòlíì Ọlọ́run lèmi ṣùgbọ́n mo ti bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀ ní òru àná mo dẹ̀ mọ̀ wípé nǹkan tí mo bá Ọlọ́run sọ Ọlọ́run ti gbọ́ bọ̀ ẹ̀yin ni mo máa sọ wípé ẹjọ́ sà ẹjọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀tá ló wà ẹ má sọ̀rọ̀ jù sà ẹjọ́ sà ọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ kí ọ̀rọ̀ kó máa gbénu yín sà sẹ́ni gbogbo àwọn tó wà lórí online yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wà tó jẹ́ pé wọn lè rí wọn ṣùgbọ́n information tẹ bá sọ ló fẹ́ gbọ́ ẹjọ́ sà ogun ayé òde borí yín sà Olúwa wà pẹ̀lú yín. Thank you very much. Yes sir. God bless you sir. Adúpẹ́ lọ́wọ́ alàgbà
rí pé èèyàn ní ṣe máa ń ní sùúrù nígbà tí màmá tó bí mi ti ní máa ṣe sùúrù fáwọn tó bá ti ń pè lórí ètò program ẹ̀ ó difficult láti get through. Hello caller. Hello. Ẹ̀gbọ́n sókè. Good evening, sir. Good evening. Larry, I can see you. Be patient. Go ahead, sir. Okay. Ọjọ́ Ọlọ́run á wà pẹ̀lú. Àmín Ọlọ́run. Èdè ẹ̀ fast. Voice yín lọ́lẹ̀ alàgbà tó ń pè ẹ má make call yìí pé àní gbádùn tẹ́ fi bá wa sọ. Ẹ̀gbọ́n sókè nígbà tó yẹ pé direct dẹ̀dẹ̀ tó ń pè. Okay. Ní alẹ́. Adúpẹ́ fọlọ́run. Ọlọ́run ní fi wá sẹ̀sì. Àmín Ọlọ́run. Gbogbo àwọn Yorùbá ní pátápátá. Àmín. Àtẹ̀yìn tẹ́ ń gbé jù lọ́wọ́ náà Ọlọ́run máa gbà fún. Àmín. Ẹ̀ka màá tún pè ìjà láta ìṣẹ́bí nọ́mbà yẹn gangan lélẹ̀. Ẹ save nọ́mbà mi nìyẹn. Ó lè difficult láti get through but ìgbà tẹ́ bá get me ẹ get me ní ti máa sọ nìyẹn. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ̀jọ̀ máa tún pè lẹ́yìn ètò. Kò ní jẹ́ lálẹ́ mọ́ lẹ́yìn ètò olú ẹ̀ máa lọ́bẹ̀ẹ́ nínú ọ̀dà ẹ ṣé gan ni. Màmá tó bí mi lọ́mọ ní máa ṣe sùúrù fáwọn tó bá ń pè ẹ́ tó bá ti ń pè lórí ètò ẹ̀. Your program is very difficult to get through, so always give them the room to talk. So, hello caller. Hello, Mr. Koiki. Good evening. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Hello, Mr. Koiki. Can you hear me? Loud and clear, sir. Okay, good evening. It's really, I'm so happy to get through tonight. Today is my first day of speaking to you. But a very quick one. My name is Ade. Okay. Calling from United States. Welcome. I just want to quickly make this clear. This is my first time as well commenting on the comment section. Okay. This situation we have, I believe God is in control. But there are so many enemies, just like the previous caller said. There are some people there, they are not, I don't know, just like Fela said, those like suffering and smiling. These people are much. They cannot add it only from where, only the sure of the so their future, their tomorrow, but they are online. They are online there. They will be commenting on. They will just be saying rubbish. Lale through a Wikunko program. I was watching it. Somebody was even saying, Koiki, now you can even see Koiki doesn't even put on. Understand? I've been seeing that comment frequently. So I was wondering the same question. Yoruba Nation top sponsoring. Yet one maybe he wants to drop the agitations, or does that mean? I don't even get it. So this is the reason why I'm just pleading. I know you are in a very or something. Just please be calm. Focus on what you guys are doing. Mama tó bí mi tẹ̀tí ni mo ní láti máa ṣe sùúrù fáwọn tó bá ń pè program. Bẹ́ẹ̀ni. Hello? Mo ní màmá tó bí mi tẹ̀tí ni mo láti máa ṣe sùúrù gan fáwọn tó bá ti ń pè. Exactly. Ẹ̀kan yára gbọ́dọ̀ kẹ́ lọ́ra máa fèsì sí ọ̀rọ̀ wọn. You don't really need to give them the response, please. And whatever, mini plan, all the plans for chief. And everything, big book go on, please. Ma display so many things. No, definitely. Just let the success speak. Definitely. Power Bakuso. So to bad ti Bakuso ojú wọn máa rí. So for now, I might disclose any further information. No, definitely. So thank you so much. Let me give the chance for the other people to call. Thank you very much. That's one caller as well. Let's continue with the calls. Ìgbà tó bá rẹ body, a lọ sí orí bed. Let's go straight to the next caller. Hello caller. Ẹ̀gbọ́n sókè, ẹ ti wọlé. Hello, ẹ káàárọ̀ sir. Yes. Ẹ jọ̀ọ́, ṣe rí àwọn tó ń kọ́mẹ́ǹtì yẹn. Ẹ jọ̀ọ́, máa bẹ̀yìn pé kẹ́ máa reply wọn mọ́. A kàn try láti educate wọn ni. Àwọn máa lè Yorùbá kan wà tó jẹ́ pé
àwọn ìyá wọn ò tí ì sọ fún bàbá wọn gangan ibi tó ti gbé wọn wá ṣe ń yẹ yín torí mi ò expect pé àwọn Yorùbá kan tún lè wà tó jẹ́ pé wọ́n tún lè máa fẹnu wọn sọ rádaràda tẹ́ bá ń ka kọ́mẹ́ǹtì àwọn ẹlòmíì báyìí á tẹ̀ máa dàbí kéèyàn máa sunkún pé ṣé ọlọ́kàn dá wọn kan wá sí ayé kan wàá jẹ ìyá ni nǹkan tó jẹ́ ká ṣì wà nínú ìyá yín nìyẹn o àwọn kan máa sọ yes àwọn kan máa sọ no wọ́n ń wo fídíò kan lọ́sàn-án tí wọ́n ń ga ẹ̀ tó ti lọ bá àwọn wọ́n fi mi kíní tó lọ sí Olympic tó ti lọ ń protest nínú bus tó ń lórí train tó ń pè mí náà mo fídíò yẹn tó ń sọ pé ṣé ó yẹ kó máa represent terrorist government àwọn kan tó wà tó ń condemn nǹkan tí guy yẹn ṣe that is why we are still in this problem in this country. ẹnu òkò àwọn idiot kan wà tó tún sì máa fẹnu wọn sọ rádaràda nǹkan tí olóyè Chief Sunday Igboho ń jà fún ọjọ́ ọ̀la gbogbo àti àrọ́mọdọ́mọ wa ní nǹkan tó ń jà fún àwọn kan tó sì wá ń sọ pé ó máa lọ sẹ́wọ̀n kó lọ sẹ́wọ̀n ni kó ṣe kínní ni so kò ṣe gbogbo wa la wá ṣe rere láyé o ṣó yẹ yín àwọn kan wà tó jẹ́ pé Ọlọ́run ti destiny wọn pé wọn generation wọn wá jẹ ìyà ni wọn dẹ̀ máa kú sínú ìyà ni Ọlọ́run ṣe dá wọn sí side b so ẹ má bọ̀dá nípa kọ́mẹ́ǹtì wọn mọ́. ẹ ṣé gan ni. One thing on the people attends and people also wants to have their views heard. We're not going to give any information more than what is already been said. But we want you to also have opportunity láti fi gbọ́ ká gbọ́ tẹ́yìn náà kó má jẹ́ pé àwa tá à ń sọ̀rọ̀ nísìn nìkan la kàn gbọ́ afẹ́ kẹ́lómi náà gbọ́ títọ̀dọ̀ tí yín hello kọ́là wa ẹgbọ́n sókè o. ẹ kálẹ́ ẹ pẹ̀lẹ́ bẹ́ẹ̀ni. àkọ́kọ́ náà inú mi dùn inú tí ń bí mi tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ bọ̀ inú mi wá dùn bẹ́ẹ̀ ṣe ń dárúkọ pé màmá ní ẹ gbọ́dọ̀ bínú inú mi dùn ọlọ́àjẹkẹ́ pẹ́ fún màmá láṣẹ Èdùmàrè àwọn náà dẹ̀ pẹ́ wọn nìkan júkú láṣẹ Èdùmàrè wọn á jẹun dáadáa láṣẹ Èdùmàrè ṣe rí mo fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ nǹkan tẹ́yìn náà máa ń sọ dáadáa ni ẹ máa ń sọ dáadáa pé distractors ní anybody tó bá kàn ti ń sọ̀rọ̀ tó ṣe rí comment section yẹn ẹ má máa wò mọ́ distract púpọ̀ jù nínú wọn. Then mo dẹ̀ fẹ́ kẹ́ ẹ rántí pé nǹkan tẹ́yìn náà máa ń sọ àwọn politicians wà lára àwọn ọmọ politicians boys wọn wà lára àwọn tó ń comment tó yẹ kí wọ́n kàn fẹ́ distract nǹkan tẹ́ ń sọ ni tẹ́ bá ṣe ń sọ̀rọ̀ wọ́n á fẹ́ distract attention yín wọ́n á fẹ́ gbé brain yín ẹ mọ̀ pé kẹ́ ẹ ti concentrate kẹ́ ẹ ti máa sọ̀rọ̀ kí energy yẹn ti wà but the moment ẹ bá fi lè wo comment section yẹn báyìí kò sí ẹ máa lose concentration no let's be sincere so ẹ̀yin ẹ má máa wo comment section mọ́ àkọ́kọ́ nìyẹn ẹlẹ́ẹ̀kejì ṣe rí ewúrẹ́ àti àwọn ọ̀bọ wọ́n pọ̀ gan-an àwọn èèyàn majority of àwọn Nigerian youths ewúrẹ́ ti pọ̀ jù nú wọn ọ̀bọ ti pọ̀ jù táwọn politicians bá ti dé tó má ti na ọ̀gẹ̀dẹ̀ sí wọn báyìí wọ́n á gbàjẹ́ ni sincerely mo rí comment kan tí mo rí post kan tẹ́ make nírọ̀lẹ́ yìí ọ̀ bóyá alẹ́ yìí tí ẹnìkan send bí text message bíyá láti US tó ń sọ̀rọ̀ pé Koiki is a betrayer kí ni ká tó ní bẹ́ẹ̀ yẹn tó post ẹ̀ mo comment yín gan fún sùúrù yín mo dẹ̀ ti send message sí mo ti comment sórí kí ni post tẹ̀ ṣe yẹn ìfà mo ṣépè fún àwọn tó wà ń bẹ̀ ni torí mo ti rí táwọn kan sọ pé yes is a betrayer kí ni kan báwo làwọn èèyàn kan ṣe máa mọ̀ pé gbogbo tí Israel sọ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n mọ̀ pé wọ́n mọ̀ pé n tí mo mọ̀ ó pọ̀ ju táwọn mọ̀ lọ n tí mo wá mọ̀ yẹn wọ́n fi jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ síta wọ́n dẹ̀ lè ẹ kàn waste time yín ni go and bring 3 million of whatever you are bringing out I know that. Òun ní sọ ẹ̀ ní sọ̀rọ̀ sọ náà wọ́n fẹ́ olóyè ni wọ́n fẹ́ kẹ́ ṣe ọ̀rọ̀ yẹn sọ ni wọ́n fẹ́ káwọn èèyàn ẹ mọ̀ wọ́n fẹ́ digress attention àwọn èèyàn irú ẹ̀ nìkan tán ṣe láì àná tán digress attention àwọn èèyàn tán ní wọ́n ti release bàbá ti wà ní Germany ó ti ṣe àwọn propaganda news wọn nìyẹn iṣẹ́ àwọn olókùn ìlú ni iṣẹ́ àwọn online bloggers wọ́n ti fún lówó ni bọ́ ẹ̀yin
energy yín ẹ̀yin ṣáà rí ní focus ẹ má máa wo comment section ẹ má máa dé anybody ló mọ̀ ẹ jẹ́ káwa máa ṣiṣẹ́ yẹn fún yín àwa wà ní comment section àwa ti ń dá wọn lò olórí burúkú ni gbogbo wa ti ń ṣépè fún wọn ayé wọn máa bàjẹ́ ni ẹ̀yin máa ṣiṣẹ́ yín lọ God bless you baba ẹgbẹ̀lẹ́ sà. God bless Yorùbá nation. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ìmọ̀ràn tí gbogbo wa ń gbé wá lálẹ́ ẹ jẹ́ ká ṣe máa gba ìpè bí ṣe sọ tó bá ti rẹ bọ́dì à lọ sí orí bẹ́ẹ̀ ẹ já tó lọ sí ọ̀dọ̀ ẹni tó ń pè wá mo láìkì dp tẹ́yìn lò ẹ káàbọ̀ sórí ètò màmá wa ẹ káàbọ̀ mọ́ à ń gbọ́ yín ẹ káàbọ̀ sórí ètò. ẹ kàlẹ́ sà èmi fẹ́ sọ fún yín pé ẹ má wo comment section ọlọ́run ọlọ́jọ́ ìyìn ọlá inú kan àpò èèyàn àdẹ́gbà wà lọ́wọ́ àwọn terrorists àwọn tyrant government ọlọ́run àgbà wà lọ́wọ́. Then another thing tí mo tún fẹ́ sọ ni wípé ẹ mọ̀ wípé mi sọ pé other medias are not doing well o wọ́n ẹ mọ̀ wípé tá a bá fẹ́ gbọ́ tá a bá sọ pé a fẹ́ gbọ́rọ̀ látẹnu bàbá Ìgbòho ẹnu yín la ti ń gbọ́ nǹkan tẹ́ bá sọ it's like 101% correct. So why do you think they won't want to attack you? So that we won't be hearing the perfect things. So ẹjọ́ ẹ mọ̀ fìlà máa wò bẹ̀ Yorùbá máa sọ pé fìlà máa wò bẹ̀ lè máa wé they are just talking. Ẹ wò ẹ gbé kúrò you are not fighting for anybody. Ẹ̀tọ́ ara yín àti tàwọn ọmọ yín lẹ̀ ń jà fún kó má di ọ̀la káwọn ọmọ yín má sọ pa kí ni bàbá wa ń ṣe. So wàhálà àti tiwọn ni kò dẹ̀ séèyàn tó bá sọ fún yín pé kẹ́ má jà fún ọmọ yín nǹkan tí mo fẹ́ kẹ́ máa wò nìyẹn. Ọlọ́run àbá wa kó bàbá Ìgbòho jáde níbi tí wọ́n wà Ọlọ́run àwa pẹ̀lú wọn á dúró tí wọn gbogbo ìmọ̀ ọ̀tá lórí wọn báyìí gbogbo ìlú máa bọ́ sófin lágbára Ọlọ́run ló dàbọ̀ sí. ẹ ṣé gan ni mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ìmọ̀ràn tí màmá wa náà mú wá gbogbo ìmọ̀ràn yẹn náà kò sí tí kò wúlò níbẹ̀ adúpẹ́ fún gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti fẹ́ dá sí nítorí pé kọ́ọ̀lù yẹn pọ̀ a sì ń gbé ìpè in tó ṣe kókó tí aláti máa fi tóra wa létí ni pé tá bá wo ọjọ́ orí wa nísìnyí ká bá fi 100 years lé ǹjẹ́ kí ló máa ṣẹlẹ̀ sílẹ̀ Yorùbá ẹ já lọ sí alàgbà tó ń pè tí mo mọ̀ dáadáa tó ti ń bá wa sọ̀rọ̀ láti last year my brother ó tójọ́ mẹ́ta ẹ káàbọ̀ sórí ètò. hello. mo ń gbọ́ yín alàgbà mi tó ń pè moment tó ń pè dáadáa. my brother. ó níbi ṣe save nọ́mbà yẹn sí moment tó ń sọ̀rọ̀ ẹ gbóhùn sókè. brother mi ẹ kálẹ́ sà. ó tójọ́ mẹ́ta. mo wà pẹ̀lú yín ní gbogbo ìgbà o. àná. mo wà ní kótó rí gbogbo nǹkan ṣe ń lọ sà o. mo mọ. mo wà bẹ́ẹ̀ ni mo dẹ̀ tún pélé ṣe mọ̀ pé gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ àwọn aráalé náà nǹkan táwọn blogger yẹn sọ yẹn wọ́n rò pé ẹ̀gbọ́n ti dé ìlú yẹn lọ́wọ́. mo wà níbẹ̀ 24 hours mi so in fact mo fọlọ́run fi búra mi tí sùn láti jẹta yẹn. I can imagine every one of us. ẹni bá sùn gan kò tó 7 hours. mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ lẹ́bẹ̀ kan ẹ máa wo gbogbo nǹkan táwọn bíbú yẹn ṣe àwọn aláràbù yẹn. because àwa dúró dè wọ́n ibi tó máa parí ẹ̀ sí ni pé o ò ní last. Àti obìnrin inú wọn ni o àtọkùnrin inú wọn ni o ẹ fi gbogbo wọn sílẹ̀ brother wọ́n fẹ́ máa distract yín ni kò dẹ̀ sí nǹkan kan tó ń lè ṣe àwa la máa gbẹ̀yìn wọn. ẹ wo ọjọ́ orí tó wà lórí tiwọn wọ́n dẹ̀ tún máa ro ibi sáwà tá a kéré yìí pé irú ìyà táwọn ti ń jẹ bọ̀ látẹ̀yìn ẹni káwa náà tún máa jẹ. Brother mi, ẹ jẹ́ kí n jẹ́ káwọn ẹlòmíín pè. Èmi wà pẹ̀lú yín pé 24 hours. Àwa tún lọ síbẹ̀ yẹn lọ́la. Lágbára Ọlọ́run. Lágbára Ọlọ́run. Ẹ ṣé gan ni. Thank you very much. Okay, sir. Lẹ́ẹ̀kan sí adúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tí wọ́n bá wa dá sétò náà. Kákọ̀ fi gbọ́ ti ẹnu àwọn tó ń pè náà ni. Ẹ já lọ sọ́dọ̀ tó ń pè wá. Ẹ kálẹ́ o. Ẹ kálẹ́. Àbẹ́ káàárọ̀ láti bí. ṣé ni ẹ lọ ní kò direct call ní ọ̀dà ẹjá lọ sí alàgbà tó ń pè láti Saudi Arabia. Hello ẹ káàárọ̀. Hello sir ẹ kálẹ́ sir Mr. Akoiki.
ẹ káàbọ̀ sórí ètò. ẹkúṣẹ́ takuntakun kò nídìí kí n dárúkọ mi àwọn látijọ́ wà pẹ̀lú látàrí alálùmọ́lẹ̀. mo máa tó ń sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ni. ẹ dákun ẹ má bínú ẹ má bá wa ṣe sùúrù pẹ̀lú àwọn tó bá fẹ́ distract yẹn ẹjọ́ torí Ọlọ́run nítorí gbé lọ́wọ́ nítorí wọ́n fi tó lágbára ni tó ti yé nísìnyí ẹ̀yin dẹ̀ lẹ́wọ̀ náà tó pèrò sọ́kọ̀ tó pọ̀ jù mo dẹ̀ láìkì ọ̀rọ̀ kan tẹ̀ sọ lẹ́ẹ̀kan pé ntaati àṣìfù ntaati ṣèǹsì ayé June 12 gan wọn à ṣe wẹ̀ tó ti yé so àwọn Yorùbá dẹ̀ máa ń sọ pé tọ́ba ní ká ju abẹ̀rẹ̀ sókè nígbàgbà ibi pẹlẹbẹ ló máa mú lélẹ̀ sẹ́kẹ́ndì náà sọ sí Nàìjíríà ò lè da tẹ́ bá ara wọn tí bá ń sọ̀rọ̀ tó bá ń kọ́mẹ́ǹtì tí ò yẹ ká kọ́mẹ́ǹtì àwọn tó ń jẹ́ ń bẹ̀ ni àwọn tó súnmọ́ àwọn politician ni àbí kó já àwọn ọmọ wọn so ti yé nísìn ìlú tó jẹ́ pé out of 100% ìyẹn bíi 90% or 99% gan ló ń jìyà nílùú ẹ̀ sí ìlú nìyẹn ṣé ẹ̀dá fún ṣé lùnú wọ́n tún ẹ̀rọ àkọ́kọ́ máa kọ́ ṣẹ́dá àwọn tó kọ́mẹ́ǹtì yẹn àwọn tó súnmọ́ wọn àbáwọn tí ń jẹ́ bí àbáwọn mọ̀lẹ́bí wọn ṣé ti yé nísìn àwa tó ti sú mo dẹ̀ pé káàdẹ̀ máa dúpẹ́ lọ́wọ́ tó wà ní UK so ti yé nísìn báwọn lé wa kó nílé wọn lé wa sí diaspora ni àwọn tó ń lé sí diaspora yẹn náà àwọn náà padà fọ́ Nàìjíríà yẹn ìbáwọn ń gba ọgbọ́sẹ́ àwọn Fúlàní wọ́n ń gba ọgbọ́sẹ́ lọ́wọ́ Yorùbá wọ́n bẹ̀ ń da àwa sí diaspora àwọn òkú lọ́wọ́ sùn ní diaspora o wọn ń lọ ṣiṣẹ́ ń bẹ̀ o tó ti yé ní sẹ́ bá rí wọn wọ́n kà ó ẹ́mbásí lẹ́tì máa rí wọn káàkiri Haúsá dẹ̀ àwọn máa sọ àwọn atọ́wá ń lé ìdọ̀tí èmi ń dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ àwọn tó wà ní UK àwọn diaspora tó wà ní UK tó ti yé ní sẹ́ àwọn bìrìtìkó àwọn náà kó wa sí gbogbo mẹ́sọ̀fù yìí àwọn bìrìtìkó Nàìjà tó jẹ́ tiwa àwọn náà máa gbà wá lórí mẹ́sọ̀fù yẹn ẹ máa bá sẹ́ lọ brọ́dà ẹ máa ṣe sùúrù ọlọ́run àkùnrin. Sùúrù ni gbogbo wa ní ká máa ṣe àbẹ̀ṣe sùúrù ọ̀hún. Mo ti rí ẹ̀gbọ́n mi àtàtà tí àjọ ń jẹ́ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ṣáwọn ni mo gbé wọlé ṣá ok máa gbé yín wọlé Mr. Kẹ́hìndé kò ń ṣàyìn lẹ wọlé nísìnyí ọ̀dà ẹni ẹ ti lọ ẹ ṣe sùúrù gbogbo ẹ̀yin tí ẹ fi pè ẹni tó bá ti jẹ́ mídíà a máa fún ọ ní àyè kan ráyè wọlé síwájú gbogbo àwa tó kù ẹ má bínú bó ṣe bá láti rí náà nìyẹn ẹgbọ́n sókè bàbá mi à ń gbọ́ yín o. nǹkan tí mo fẹ́ ká ṣe ni pé gbogbo nǹkan tí àwọn èèyàn ń sọ wọ́n fẹ́ try láti distract wa ni o wọ́n fẹ́ try láti dájà sílẹ̀ yọ̀nàtàn bí ipò a máa sọ pé àwọn Fúlàní àdá àwọn whatever pé wọn ò gbọ́n wọ́n gbọ́n gan wọ́n mọ géèmù yìí pé gan wọ́n mọ géèmù yìí pé gan so nǹkan tí mo kò máa fẹ́ ni pé káwà focus káwà very very focus kádẹ and everybody find his way to Kútọ́nù understand pé at least sábà tẹ̀lé wọnú court a máa wà ní ìsàkọ́t a máa peaceful protest wọ́n ti lamẹ́ríkà máa ń rí dáadáa lamẹ́ríkà lẹ́gbẹ̀ẹ́ tí wọ́n bá ti mọ ẹnìkan tó strong wọ́n wà ní court àwọn tó wà ń ta máa wà ń ta wọ́n máa sọ pé free this man free this person so nǹkan yẹn ká focus a lot of things ni wọ́n ń sọ àti woman kó báyìí blogger woman kó báyìí mo ní dárúkọ wọn fẹ́ baptize fún one blogger one woman báyìí tó máa wọ sex bóyá Ireland ló wà bóyá Turkey I don't know one Yoruba woman báyìí I think that woman ó dà pé she has only brain woman and only brain touch you understand she was just saying a lot of things negative about you lately you understand so nǹkan ní pé ìyẹn ò ṣe issue wọ́n kàn try láti dájà sílẹ̀ ní so Mr. Koiki just focus you understand me you are our boy just focus Ọlọ́run ó dà pé Ọlọ́run tó kíní ni ó ní bó ṣe ń tò at the end of the day láti Èdùmàrè a máa rẹ́rìn ni láti Èdùmàrè at the end of the day a máa rẹ́rìn ni. Thank you very much. Lára àwọn tí wọ́n ń gbéra lọ ìlú Kútọ́nù lẹ́ni tí mo bá sọ̀rọ̀ tán yẹn àti sọ̀rọ̀ kọjá ní ọwọ́ ọ̀sán ẹ já lọ sí àmísì kọ́ọ̀lù yẹn láti Belfast ẹ tún try láti pè padà ẹni tó bá ti ráyè wọlé ẹ túbọ̀ máa bá wa try sí. Hello kọ́là ẹgbọ́n sókè o. Hello Koiki. Ẹ káàárọ̀. Kalẹ̀ àwọn láti wí kìlìbìlì láti ní cast. Ẹ má bínú mi nílé ìdárúkọ mi. Náà kò necessary ẹ má wọlé. In fact, uncle mi mọ́ mi ṣe dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Ẹ ti enlighten a lot of people. And ẹ fẹ́ kí nǹkan pé kí wọ́n yẹ ní lálẹ́ yìí. Ẹ sọ fún mi pé mi lè dárúkọ mi. No, that's fine. Right? That's fine. Please, ẹ má dárúkọ. Yeah, that's fine. Ṣé ẹ rí gbọ́ wọn tí wọ́n mẹ́sẹ̀gì ní búburú yẹn? Ọkọ wọn fi ọgbọ́n jẹ́ kó yẹ ní lálẹ́ yìí.
àwọn politician kan wà nínú Kasumbi tó mú fún wọn lọ́wọ́. Wow. Tí wọ́n ṣiṣẹ́ lọ́la ẹ̀. Ní àárọ̀ àná, ó wà pẹ̀lú ọ̀rẹ́ mi kan ní Kasumbi. Pẹ̀lú àwọn kan tó wá láti Nàìjíríà, wọ́n mobilize àwọn èèyàn. Wọ́n lè máa frustrate. Òwú ẹ̀yìn báyìí. Pẹ̀lú àwọn kan náà. Ọkú, ẹ má wo yẹn o. Ọlọ́run máa gba Yorùbá lè sọ fún wa ní ọ̀rọ̀ tàlàfíà. Àmín. Ọlọ́run wá rí pé dáadáa yín tẹ̀ ṣe fún àwọn èèyàn torí vat ẹ ti expose a lot of things. Èmi tẹ́ mo jẹ́ kan náà tẹ́ pé ẹ ti mo tí mo mọ̀ pa Nàìjíríà ẹ jẹ́ kí n mọ̀ ní agbọ́rọ̀ Ọlọ́run ìyá yóò ní fojú sunkún yín o. Àmín. Ọmọ yín náà ní fojú sunkún yín o. Gbogbo èròǹgbà yín fún Yorùbá nation Ọlọ́run á gbà fún yín. Ẹ bá wá gbà tán ẹ wà ní káwọn ọgbà àtìlẹ gbalẹ̀ fún. Ọkọ ẹ wí fìlà má bò bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run wà lẹ́yìn yín. Ọyẹ ọmọdé wà lẹ́yìn yín, àgbà wà lẹ́yìn yín. Èmi tẹ́ ẹ wò náà ojoojúmọ́ ni mo ṣàdúrà fún yín. Ẹ̀gbọ́n mi ẹ máa jọ lọ àwọn ẹ̀yìn. Thank you very much. Ẹ ṣe gan ni. Ẹ jẹ́ fọ́ọ̀rọ̀ láyé. Ẹ ṣe gan ni. Adúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tó wà lórí Instagram. Please, where is my prophet Sunday Igboho? He is fine. The legal representatives are working tirelessly so that he can regain back his freedom. Because the Nigerian government doesn't want that freedom, but we'll give him that freedom back. Ekaleo, ekabo soyeto. Plus, láti Ìjẹ̀bú. Àwọn tí mi nìyẹn, ó yẹ gbóhùn sókè, Ìjẹ̀bú lọ́hùn. Ìjẹ̀bú olùgbẹ́yìn. Dúpẹ́ lọ́wọ́ ṣẹ́tẹ̀ ṣe lágbọ́lọ́wọ́ láti kó máa ti ẹ̀yìn. Àmín. Eléyìí jẹ́ àṣemọ̀ yìí, a máa ṣe ẹ máa pẹ̀lú àwọn tàjọ máa ṣe délẹ̀ lérí. Ṣẹ́dùmarè. Gbogbo ọmọ Yorùbá tó jẹ́ wà lórí ètò yìí tó wo ètò yìí tó yẹ máa dá kọ́fíṣọ́lẹ̀ tó ṣiṣẹ́ fún òṣìṣẹ́ ìjọba òkèṣọ́ 419 ní Nàìjíríà Ọlọ́run àbá máa pa wọ́n lẹ́nu mọ́ wọn nínú aráyé rojú àìṣe tiwa. Gbogbo àwọn tọ́jà ń kọ́mẹ́ǹtì ìbànújẹ́ sọ̀rọ̀ ayé wọn kò sọ̀rọ̀ ayé àwọn àtàjọmọ̀ Oòduà àtàfi ọkọ̀ gidi láti ń bá lọ. Gbogbo àwọn tọ́jà tó ń kọ́mẹ́ǹtì kan burúkú àsìkò tí Fúlàní bá máa wọlé àwọn ọlọ́mọ akọ́ wá kí. Wọ́n máa jẹ́ nìyẹn. Lágbọ́ Ọlọ́run àgbà wa lẹ́nu àwọn amúnisìn. Àmín Ọlọ́run, àmín àdúrà nìyẹn. Ọ̀rọ̀ yìí ó gbàdúrà gan-an. Gbogbo àwọn tọ́jà ń bí pé bàbá Sunday Igboho wọ́n wà nínú àhámọ́. Ọlọ́run ló mọ bó ṣe ń to ètò ẹ̀. Ọlọ́run ló mọ bó ṣe ń tò. Ọlọ́run ló mọ nǹkan tó fẹ́ fàyọ. Àwọn tí wọ́n ti mọ kókó nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Àsìkò tọ́lọ̀ máa fẹ̀ díẹ̀ lẹ́bàáyé. Wọ́n máa gbọ́ wá sí pé àwọn tó ń oníbàjẹ́ nínú ọmọ Yorùbá bẹ̀rẹ̀ máa gbé nǹkan tọ̀rọ̀ dájúdájú yìí nǹkan tó ń jà fún yìí nǹkan wa ló ń jà fún. Gbogbo wọn tó ń gbowó lọ́wọ́ ìjọba tí wọ́n rórí tó ń lórí tó ń rò. Àwọn tó ń fún yín lówó tó jẹ́ ń káyé mọ́lé tó wá ń jẹ́ yín lẹ́yìn ẹsẹ̀ díẹ̀díẹ̀. Àwọn èèyàn jẹ́ ń sọ fún náà yìí tí wọ́n là jẹ́ pé lágbára Ọlọ́run ṣá kò ní pẹ́ kó tó yé wọn. Àmín. Ẹ ṣé gan ni. Thank you very much. Once again, it's just to give us a bit of room for one tí wọ́n gbọ́ wa láti the last 72 hours. Kẹ́yìn náà lè dá sí ni, but in tó bá ti wà too sensitive, nílé sọ fún yín. But Ẹ̀gbọ́n okay, +61, if I'm right, that's Australia or somewhere in Yes. Good morning. My name is Lara. I'm calling from Australia. What's the time now in Australia? 9:36 a.m. Kábíyèsí Ọlọ́run. Thursday, yes. Ẹ̀gbọ́n sókè. Àwọn tí kò sí Thursday bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run tóbi lọ́ba. À ń gbọ́ yín mà. Àkọ́kọ́ náà, I've been trying so hard to get in touch with you. It's been a little bit challenging just because àtijọ́ tá a ti gbọ́rọ̀ yẹn. If I can speak Yoruba. Oh yes. Àtijọ́ tá a ti gbọ́rọ̀ yẹn, I've been unable to sleep. Bí mo ṣe wà yìí ò tí ì get ara mi. I just want to first encourage you. You know, I know these are trying times. And a lot of people, there are some hopeless people that have been writing so many horrible things about you in person and other people. Just don't ignore all these hopeless people. They are hopeless. This is the time for everybody to come around
and really see the way forward. Àtijọ́ tí mo ti gbọ́rọ̀ yẹn, I've not been myself. Bí mo ṣe wà yìí, lóòótọ́ Australia allow, but and then because of the time difference as well, you know, àwa ti already bọ́ sí Thursday báyìí, èyí ṣì wà bẹ́ẹ̀ yẹn ṣì wà ní Wednesday àbí Wednesday night. Wednesday mid-morning, yes. Wednesday mid-morning. It's been really heartbreaking. It's been really heartbreaking, and I know God will continue to strengthen you. All we can just do from here is just to keep praying for you. That's guys, it, yeah. Because your mother and they have everything within their resources to really fight us, to bring us down. Yeah, but God is on our side. Definitely, God is on our side. Please do not be discouraged. I just called this morning to encourage you. I've been looking for a way to really encourage you, because I see you come out every day and put up a brave face. I know it's not easy, you know. I can tell, but the Lord is your strength. Thank you. God will really keep empowering you. Every strength you need, Amen. God will make it available for you. Amen. Don't mind them. Don't listen to them. Okay. Most of them, politicians don't sponsor one to be tarnishing your image. That's why you just have to look past all these hopeless people and just keep your focus. I beg you in the name of God. Amen. Okay, I'll go back to the update again. That's fine, I can imagine. So all right. Ẹ jẹ́ ká túkọ̀ ṣe quick update. Àtúgbà call yẹn fáǹfààní gbogbo àwọn tó bá ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa, àwọn kan tí wà tí wọ́n ti ń gbọ́ wa láti the beginning. Yes, just like the last caller said, it's a trying time, but it's also to give us the energy not to lose focus. I said it yesterday. So fáǹfààní àwọn tó bá ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa, níbo lọ̀rọ̀ dé gan làwọn èèyàn tẹ̀ fi gbọ́ ṣe kó ìkí gbogbo tó tẹ̀ ń sọ látẹ̀kan kò yé wa. Ibo lọ̀rọ̀ dé lórí ọ̀rọ̀ bàbá. Ibi tọ́rọ̀ dé ni pé ọlá yìí, which is àti wà lẹ́ni báyìí àtúlẹ̀ náà là mọ́, but tílẹ̀ bá mọ́, àwọn legal representative are working flattered to represent him. Gbogbo ẹni tẹ́ fẹ́ pè ẹ sì máa láǹfààní ẹ̀ ti pè ẹ kọ̀ fún wa ní díẹ̀ chínchíní ká fi mẹ́nu bà ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí. Tó bá di àárọ̀ bí aago 10 gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe sọ fún mi, ìgbésẹ̀ máa wáyé nílé ẹjọ́ ní Kútọ́nù ní Benin Republic. Níbẹ̀ ni wọ́n ti máa gbé ọ̀rọ̀ yẹn yẹ̀ wò. Mo ń ka messages bó ṣe ń wọlé, ẹ ṣe sùúrù ẹ̀yin tẹ́ ń pè. Please check my message and okay if it is not good. Okay. Okay, I'll just say okay for now. So Ele Mokumutika message here. The person is watching live. So níbo lọ̀rọ̀ gbé dé, níbo là ń lọ, ìta lè fi tó yín létí gẹ́gẹ́ bí gbogbo ntí àwa mídíà tí ẹ ti ń gbọ́ ta fi ń bá yín sọ̀rọ̀. Nísìn oríṣiríṣi mídíà náà fẹ́ jáde láti fẹ́ fi bríngì ọ̀rọ̀ tó wà níta láti fẹ́ fi sọ de oríṣiríṣi mọ́ yín lọ́wọ́. But ntí àwa lè sọ fún yín ni pé àwọn tí wọ́n jẹ́ lọ́yà wọ́n ti wà lórí ìgbésẹ̀ náà. Tó bá dàárọ̀ wá lọ sílé ẹjọ́. Ilé ẹjọ́ ló ti máa sọ pé báyìí ló ń ṣẹlẹ̀, báyìí ni kò ṣẹlẹ̀. Àdé lè sọ fún adájọ́ pé ẹni tẹ́ ń sọ yìí apart from pé ẹni tí ọmọ Ádámọ̀ tó nífẹ̀ẹ́ sí bá ṣe wá nífẹ̀ẹ́ sí yẹn, ìjọba Nàìjíríà ò nífẹ̀ẹ́ sí o. Ìjọba Nàìjíríà kò nífẹ̀ẹ́ sí, but I don't want to go into what will be presented in the case, but I'm sure pé bí gbogbo àná bá ti gbé yẹ̀wò á ti mọ̀ pé ìjọba Nàìjíríà ò nífẹ̀ẹ́ bàbá wa Chief Sunday Igboho, and we have evidence. Ṣé ká máa mú lẹ́yẹ kọ̀ọ̀kan ní Guru Maraji ní February bẹ́ẹ̀ bá rántí wọ́n máa ṣe ìtàn pè ní road block fún bàbá. Ọlọ́run fún wọn ṣe nígbà yẹn. Ní rally kan tá lọ, a rí pé àwọn DSS wọ́n ní awuyewuye tó fi ṣe nínú rally yẹn. Àrántí inú ẹ̀ ìlejò, inú ẹ̀ àtàkì wá sílé
bí ẹ̀ẹ̀mejì kó tó di pé ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ tí wọ́n fi pa èèyàn méjì tí òkú ọ̀hún àìtí rí gbà padà ìyẹn wà ń bẹ̀. Then lórí kéèsì àwọn tó wà l'Ábújá in tó ṣẹlẹ̀ ní 72 hours ago afẹ́ lè má tẹ̀ rántí pé àwọn kan sì wà ní Àbújá, àwọn yẹn wà l'Ábújá. Ìgbésẹ̀ láti wáyé ní ìjọ Tuesday which is àná lórí wọn, àmọ́ nítorí pé ọdún wà ní Nàìjíríà ní Àbújá ẹjọ́ yẹn wáyé. Bó ṣe fi tó mi létí ẹjọ́ yẹn máa padà wáyé, a lè update ara wa bí a ta bá padà wá ní alẹ́ ìní náà la máa sọjọ́ àti wà ní ìjọ kejì báyìí nísìn. So ìyẹn á lè fún wa ní àǹfààní láti lè fúnra wa ní kí ló tẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ gan pẹ̀lú àwọn tí wọ́n mú l'Ábújá, torí àwọn tó mú l'Ábújá ní sàwọn yẹn ti lò 22 well, I think today is kí ni date ní 22 ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ láti July 1st ìjọba dẹ̀ dè wọ́n mú fún 22 good days without any contact pẹ̀lú lọ́yà. Inú yẹn là ń bá lọ tẹ́lẹ̀ kó tó di pé ilé wa tó wá ṣẹlẹ̀. So gbogbo ẹ̀ náà gbogbo ẹ̀ Ọlọ́run ọba tó wà lókè èmi ti sọ ẹ lọ wo broadcast mi láti last year 44 minutes past midnight 22 of July 2021. Ìdí tá ṣe máa ń sọ time and date lórí platform yìí ni pé tó bá di ọjọ́ ọ̀la táwọn kan bá bẹ̀rẹ̀ sí examine gbogbo àwọn fídíò yẹn wàá lè ní rẹ́kọ́ọ̀dì pé ìjọba yìí ni gbogbo yín jọ jókòó tájọ́ ń sọ̀rọ̀ tẹ́ ń pè sórí show tẹ́ ń comment wàá lè rántí pé gbogbo alágbègbèsẹ̀ kò ń ṣe Kóìkì tó ń sọ̀rọ̀ nìkan. Àtẹ̀yìn tẹ́ ń jókòó gbọ́ ẹlòmíì nísìn tá a bá wago ó yẹ kó ti wọ bẹ́ẹ̀dì lọ, ẹlòmíì ń lọ́bi iṣẹ́ lọ́la, ẹlòmíì ò tẹ̀ gẹ́tara wọn bí àṣà màmá wa tó pè tán. But ká máa waste àwọn tó ń pè lọ́tún lọ́sì ẹja lọ gbé call ibi tá ti bá dé nìyẹn káwọn tí wọ́n ṣe darapọ̀ mọ́ wa. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò bàbá wa àdúpẹ́ fọlọ́run. yà bàtà ìlọsọ̀rọ̀ láti Amẹ́ríkà. Mo ti rí bẹ́ẹ̀. ok ṣe rí àwọn èèyàn tó ń sọ̀rọ̀ yẹn ẹ fún orúkọ wọn ní ìwọ̀fà ní ẹnu gbọ́dọ̀ bá wọn ní kí máa sọ ẹ̀ka wọn pé ìwọ̀fà ni wọ́n. Ọlọ́run ọba alágbára Ọlọ́run á wo inú rere Sunday Igboho á wà pẹ̀lú wọn bí tọ́wọ́ ẹ̀ á dẹ̀ yọ wọn jáde láyọ̀ àtàlàfíà. Ẹ̀yin náà lágbára Ọlọ́run àwọn ayé òní káyà gbogbo alágbára Ọlọ́run gbogbo nǹkan tó bá wọn kọ́ máa sọ. Àwọn ìyá kan gẹ́gẹ́ ní lọ́sìkọ̀lá ṣe sọ̀rọ̀, ìyá kan táyé ẹ̀ ti run tó sọ̀rọ̀ kí sọ lórí mídíà ó sọ̀rọ̀ láàárọ̀ yìí bẹ̀tì àwọn èèyàn nílà ti dá wọn lóhùn ayé wọn ti run ọ̀rẹ́dì. Ọgbẹ́ ìgbọ́dọ̀ mi sìn Ọlọ́run wà pẹ̀lú ẹjẹ́ káwà focus àdúrà àdẹ́gbà lágbára Ọlọ́run Ọlọ́run àdójú ti ọ̀tá àmà rẹ́rìn ni tí ilé tó ń ṣẹlẹ̀ yóò bá ṣẹlẹ̀ a lè mọ ìyí nǹkan tẹ́ gbà tó bá kàn lọ just like that a ní mọ ìyí rárá. Ọlọ́run fi bí àwọn fún ọjọ́ dáadáa ni ọjọ́ dáadáa náà dẹ̀gbà gbogbo aláyà àtàlàfíà gbogbo àwọn tó ń ṣe àkọsísọ yẹn lágbára Ọlọ́run á wà láyé Ọlọ́run akọ lábùkù àgbà lágbára Ọlọ́run lójú wọn àtúwà lò lẹ́yìn wọn lágbára Ọlọ́run tó fún àfọkọs màá kàn sí láìpẹ́ lágbára Ọlọ́run. Ẹ ṣé gan ni mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ṣé gan ni bàbá wa Fatai láti ìlú tí ẹ ti ń pè wá. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wà lórí Instagram tẹ́ ń bá wa ká lọ nínú ètò talẹ́ yìí. Mo kí ẹ̀yin tẹ́ ń wò wá lórí gbogbo méjèèjì Facebook wa. YouTube wa kò ṣiṣẹ́ nítorí pé wọ́n ní nǹkan kan tá gbé síbẹ̀ ní April 29 kò bá YouTube mú lára. Ẹgbọ́n sókè màmá wa bàbá wa tó ń pè láti Belfast ẹ ṣe sùúrù ẹ káàbọ̀ sórí ètò màmá wa. Ẹ kálẹ́ ẹ kú iṣẹ́ o. Àwa nìyẹn. Ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta o Mr. Kúkì. À ń gbọ́ yín mà. Yes sir, ẹ kú iṣẹ́. Àwa nìyẹn. Ẹ wo nǹkan tèmi tí ẹ fẹ́ sọ fún yín ẹ ti rí pé ẹ rí nọ́mbà mi rí bó a wà ń lé à ń wo gbogbo bó ṣe ń ṣẹlẹ̀ bó ṣe ń lọ àmọ́ àwọn tó ń ṣiṣẹ́ takuntakun ṣe rí gbogbo àwọn tó ń sọ̀rọ̀ tó ń bú yín ẹ má wo bẹ̀ wọ́n wo bí ẹ ṣe tó wọ́n wo ẹ̀bùn tọ́lọ̀ ń fún yín ló ń bínú kò ń ṣe ẹ̀yin gangan ló ń bínú òkú ló ń bínú Ọlọ́run dẹ̀ ní jẹ́ kán rógo yẹn pa nínú àwọn tó ń lógo ló kọ́ tó bá tọ́ sí àwa káwọn yìí à ń ríṣẹ́ yín pé kọ́lé ẹgbọ́n
ná sí àwọn information tẹ́ ẹ̀ ń fún wa ọ̀dọ́ àṣàrà gbogbo iṣẹ́ yín làwọn èyí bí tí ìyá tèmi ń gbé inú oko ìjọ tí mo pè ó sọ̀rọ̀ Sunday Igboho pòun ló ń gba àwọn gan gbogbo ìlú ló fẹ́ràn yín so ṣe rí gbogbo blọ́gà tó ń kọ orúkọ yín tó ń ṣe gbogbo ẹ̀ àwọn àtàwọlé wò yín ṣe rí tó bá wu Ọlọ́run tó máa Sunday mo dẹ̀ mọ̀ pé ọ̀nà àrà lọ́lọ́run máa jẹ́ kó ṣe é pàǹdé à ń ṣe prayer lójú méjì Ọlọ́run tó ń pàṣà á mú àwọn tó ń gbógun ti Sunday Igboho ẹ má bẹ̀rù ẹ kọ̀ntínú iṣẹ́ yín àwa gan tá à ń wò yín à ń fọlá yín tọrọ irú ẹ̀bùn tọ́lọ́run fún yín kọ́lọ́run fún àwọn ọmọ tiwa náà ṣé bí ẹ ṣe ń sọ English la fẹ́ sọ ni àbí anything tẹ wà vocal pẹ̀lú akitiyan yín ẹ fi wọ́n lẹ̀ ògo yín náà nú kò sí nǹkan míì ìranu náà ṣe ẹ má jẹ́ kó bọ́dà yín à ń wò yín à ń wo gbogbo ẹ̀ bó ṣe ń lọ àwọn míì ò láǹfààní láti pè yín àwa tá a pè yín mo kàn pè yín for the first time ni pé a fẹ́ràn yín no matter nǹkan tó báyìí máa sọ sí yín ọmọ wọn ò gbádùn ògo iná bínú torí kò sí ọmọ tó lógo ẹ gbàgbé ẹ máa ṣe máa wà pẹ̀lú yín ẹ ṣé gan ni mama thank you very much. ẹ pẹ̀lẹ́ sà. a kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń bá wa lọ intelomi fi gbọ́ ni pé Koiki ṣe àní kí ló ṣẹlẹ̀ ẹlòmí ni máa sọ̀rọ̀ jù gbogbo tá a ṣe ń sọ is still within interface gbọ́ àní fún yín ní intí ní láti gbọ́ but interface gbọ́ ni pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ àwọn méjìlá tó kó lọ èèyàn kan ti ṣe yóò mi ní ti pé ó ti pé 3 weeks it's 22 days ṣé ìlú nìyẹn ṣá but gbogbo ẹ̀ ọlọ́run kúrò níbi tó wà ọlọ́run tàná àti tèní kò fi wá sílẹ̀ ẹ bá mute ti background yẹn ẹ ti wọlé ẹni tó ń pè ẹ ti wọlé ẹ káàbọ̀ sórí ètò. ẹ kálẹ́ sá ẹ kúṣẹ́ takuntakun tẹ́ ẹ ṣe fún wa. ẹ̀yin tẹ́ ń béèrè nọ́mbà wọ́n ti pin ẹ̀ sísàlẹ̀ +4475 94050 ẹgbọ́n sókè alàgbà àgbọ̀ yín náà. Ẹ ṣe gan fún iṣẹ́ takuntakun tẹ́ ẹ ṣe. Mo dẹ̀ fẹ́ encourage yín kẹ́ má wà discouraged by àwọn idiots tó ń sọ̀rọ̀ bishop and that. But mo fẹ́ lo opportunity láti bá àwọn idiots yẹn náà sọ̀rọ̀ ni ikán jọ ẹ̀yin tẹ́ ẹ jẹ́ Yorùbá tẹ́ ń dọ́tẹ̀ tẹ́ ń ṣọ̀tẹ̀ tẹ́ ń sọ rubbish àwọn yẹn yín mo ń bá wí o ẹ jọ ẹ kàn ró báyìí ṣé mo ké bùràdá tó sọ̀rọ̀ ẹ̀ di idiot tó ń pààyàn up and down kò lè lọ lú ẹ̀. Gọ́fúnà Borno kò lè lọ lú ẹ̀. Àwọn èèyàn kan wà tí wọ́n lè dé ìlú wọn nínú Nàìjíríà tá a wà yìí because bandits overrun everywhere. Ẹ̀yin idiot tẹ́ ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ ẹ ní àwọn yẹn mò ń bá wí o. Ẹ rò pé kò lè ṣẹlẹ̀. Ìgangan mélòó ni ìgangan sí ìgangan tó mélòó ni gbogbo ìpínlẹ̀ Yorùbá tí wọ́n ń sọ ìgangan di war zone báyìí from ìgangan kẹ́tó mọ̀ ó ti dé Jẹ̀bú-Òde kẹ́tó mọ̀ Àkúrẹ́ ṣáàtì ẹ̀ lè sinmi everywhere ń sìn èèyàn kan wá jáde ti Sunday Igboho ó wá forí kó gbogbo ẹ̀. Well, I'm so happy. Majority preponderance of Yoruba people are behind him. Ẹ̀yin just bastard kankan táyé yín ti bàjẹ́ tẹ́lẹ̀ pé ẹ̀ níran ẹ̀ dẹ̀ lè níran tẹ wá ń sọ rọ́bìṣì. But mo kàn fẹ́ bẹ̀ yín náà at the same time ọmọ ìyá wa náà lè ṣì jẹ́. Ẹ kàn rò báyẹn wípé ṣé tí àwọn bíbí bá overrun wà ẹ̀yin náà lẹ máa ta gèlè lójoojúmọ́ tẹ́ ẹ máa ṣe patí ẹ lè ṣe patí mọ́ ẹ gàn mọ́ ẹ rò báyìí rí pé ṣẹ̀ṣẹ̀ ti rò pọ́jọ́ kan máa ṣẹlẹ̀ tẹ́ ẹ̀ ní lè lọ patí tẹ́ ẹ̀ ní lè ṣe tẹ́ǹtì yín síta
àwọn èèyàn kan máa ti experience that kind of life ní Nàìjíríà yẹn báyìí àwọn èèyàn kan ti wà ní situation yẹn báyìí so why would you now be casting ẹ máa sọsọkúsọ ń pa èèyàn tó ń jà fún instead kí ìsìn ní gbogbo wa ní láti wake up and support this man yes I know he has the majority support but ẹ̀yin feel tẹ́fẹ́ máa discourage tẹ́fẹ́ máa pull down àwọn èèyàn tó ń ṣiṣẹ́ yìí ẹ jọ̀ọ́ tó rọ́ lọ́run ẹ stop ẹ tẹ́ bá fẹ́ wá stop ẹ ayé yín máa bàjẹ́ ni o. ẹ ṣé gan ni alàgbà torí àsìkò ni ká tún fún ẹlòmíì láàyè ẹ ṣé gan ni o bàbá wa tí wọ́n bá wa sọ̀rọ̀ tán nísìn àtúmọ̀rí yín bá mo rí ìkan náà àwọn mídíà wa ẹ jẹ́ ń pè wọ́n padà ní sùúrù lẹ́ẹ̀kan sí the court hearing will happen tomorrow. That is the latest information. Àwọn tí DSS kó lọ àìtí rí wọn àwọn tí DSS kó lọ wọ́n sì wà níbi tí wọ́n wà. Ìgbésẹ̀ ń lọ. Ẹ̀gbọ́n sókè. Yeah. Oh yeah, Yomi. Very good. So how do we go about that? Any problem in that department? Message to Mufile for your text. I'm on live at the moment, so I thought you were calling to add the voice. No. Sorry, Mufi. That is one of our media, and I thought he was calling to add his voice, but that's fine. It's not anything said yet. Hello, caller. +218. Ìlú wo leléyìí o? Let's pè wá. Bẹ́ẹ̀ mi fẹ́ dárúkọ mi sọ láti Libya ni. That's fine. Ní láti dárúkọ mo kàn fẹ́ mọ ìlú yẹn ni. That's fine. Go ahead. Ẹ kú jọ́ mẹ́ta sà ẹ kú iṣẹ́. Àwa ni a. Ọlọ́run máa pàgbára dọ̀tún. Agbára Ọlọ́run. Ẹ yà sà àní fi ń ṣàwátì o. Láṣẹ Èdùmàrè. Bàbá ṣe Sunday Igboho náà Ọlọ́run á bá mi rọ gbogbo àwọn tó wà ń di ọ̀rọ̀ wọn Ọlọ́run bá mi rọ̀ wọ́n lọ́kàn á lè fi wọn sílẹ̀ pẹ̀lú ògùtọ̀ Ọlọ́run. Àmín. Hello sà ṣé ẹ̀ ń gbọ́? Loud and clear à ń gbọ́ yín. Ok mo fẹ́ sọ̀rọ̀ kan fún yín sà ẹ wo ìtàn arọ́kan nínú Bible gbà tó rí Jésù tí Jésù ń bọ̀ lọ́ọ̀kan ó fìgbàgbọ́ fi dìde pé tí n bá súnmọ́ arákùnrin yìí ó ṣe kí n rí ìwòsàn ó dẹ̀ súnmọ́ ó dẹ̀ rí ìwòsàn. So ó ní kinní kan tó ṣẹlẹ̀ ní àná ẹnìkan sọ fún mi pé ẹni tẹ́mi sọ pé wọn ò lè mú ipò wọn ti mú o wọn á sọ fún ẹni ẹ pé mímú tó mú bàbá àti Sunday Igboho pé ó mọ wọn wù ú kó fi àrẹ́lẹ̀ fún wọn ni torí pé orúkọ ẹ̀ tó ń bàjẹ́ Ọlọ́run fẹ́ gbé orúkọ yẹn kó dá padà sọ́dọ̀ àwọn tó ń bo orúkọ yẹn jẹ́ ẹ bá gbé èèyàn fẹ́ gbé bá gbé kó lórí wọn kó dá padà sórí Buhari olúwa tó fi sọ bẹ́ẹ̀ mo ní wọ́n sọ fún pé ṣé ẹni tó yẹ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ sójà ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọlọ́pàá wá sílé ẹ̀ tó dẹ̀ lọ tí wọ́n rí mú ní olè escape níbi tó wà ní ọjọ́ tó fi mú yẹn wípé wọ́n fẹ́ gbórúkọ ẹ̀ kó lórí ẹ̀ ní pé kò tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn mo lè gbàdúrà pẹ̀lú ògùtọ̀ Ọlọ́run orúkọ tó ń bàjẹ́ yẹn Ọlọ́run máa tún ṣe. Àṣẹ Èdùmàrè. ìgbà tó máa fi gba Yorùbá lè sàn wọ́n ní kí wọ́n ṣàwátì pẹ̀lú ògùtọ̀ Ọlọ́run. Àmín. Gbogbo àwọn tó wà ń di ìbàjẹ́ lójú ọba àwọn àjàkárà wọn ni láìpẹ́ láì jìnnà pẹ̀lú ògùtọ̀ Ọlọ́run gbogbo ẹ̀dákẹ́dá tó wà ń di ọ̀rọ̀ yìí gbogbo èèyàn kéèyàn tó wà ń di ọ̀rọ̀ ìṣe obìnrin ìṣe ọkùnrin ìṣe ọmọdé ìṣe àgbàlagbà tó wà ń di ọ̀rọ̀ yìí mọ̀ pé wọ́n ń gbọ́ abáyé ń sọ̀rọ̀ yìí àwọn náà máa ń gbọ́ prógámù yìí. wọ́n fọ́lọ̀ ẹ̀ ṣùgbọ́n èmi náà pé ẹni tó Ọlọ́run ò lè pa ẹ̀dá kan ò lè pa. sọtẹ́nì kan bá kọ́ jókòó kọ́ ọ̀rọ̀ kan tó kó bá ń sọ tó wá kan sọ kú sọ ó sọ fúnra rẹ̀ ni wàláì. ẹ ṣé gan ni bàbá wa láti Libya torí àsìkò ni ẹkúṣẹ́ takuntakun Ọlọ́run bá ń ràn lọ́wọ́ bá ń fún yín lágbára sá. ọlọ́run tó ń pè nísìnyí mo ti mí ṣe direct call kan náà láti Benin ẹjọ́ ẹni tó ń pè láti Benin yẹn tí ẹ bá láǹfààní àti pè padà after ti caller tó ń pè direct láti Nàìjíríà yìí a máa fún àwọn tó bá ń pè direct ní preference. Hello caller ká má gbàsìkò ẹ gbóhùn sókè ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Hello. Yeah, Koiki Media ni.
À ń gbọ́ yín o. Bàbá tó dé náà sọ̀rọ̀. Ó ti rebete. Mo kí gbogbo àwọn tó wà níbẹ̀ náà lásìkò yìí. Okay, somebody says I have called you several times, Koiki. Ẹ má bínú, with over 3,000 calls coming through, it will be difficult to manage all those calls. So ẹ má bínú, and the batting try to get to her. Hello. Hello, caller. Hello. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Hello, Koiki. Ma. Báwo ni o? Adúpẹ́ fọ́lọ́run. Bàbá mi Ọlọ́run àdúró tì ẹ́. Àmín Ọlọ́run. Ọlọ́run àti ẹ̀ lẹ́yìn àdúrà ni màá ṣe fún ẹ. Inshallah. Ogun ayé ní borí ẹ̀ kò dẹ̀ ní borí bàbá ṣe Sunday Igboho. Àmín. Kò sí bọ́gà ṣe lè máa ọ̀tá ṣe lè gbógun tó orí ara wọn náà máa fi gbé. Àmín. Àmín. Ibi tí ṣe Sunday Igboho wà ọ̀hún á tú sílẹ̀ lára àtàlà àwọn ogun ọ̀hún máa tú sílẹ̀ ìtúnà àbí amádé wà pẹ̀lú ẹ̀. Àmín. Gbogbo àwọn tó ń sọ̀sọ̀ kó sórí ara wọn náà máa fi gbé. Àmín. Ìwọ palẹ́nu àwọn ibi tó bá wọn ní kọ́ wọn lọ wàhálà títí wọn nìyẹn tèmi ní pé láṣẹ Èdùmàrè ọ̀run á wà pẹ̀lú ẹ̀ Olúwa dúró tì á dúró tì bàbá ṣe Sunday Igboho amú ẹ̀dẹ́lẹ̀ ìlérí lágbára Ọlọ́run àdúrà tí máa ṣe fún ẹni ó dẹ̀ ti rí bí àṣẹ ti. Láṣẹ Èdùmàrè ẹ ṣé gan màmá wa ẹ jẹ́ àsáré gbé kọ́ọ̀lù Benin yẹn ẹ má bínú màmá mi torí ẹni tó ń pè yẹn direct ni láti Benin mo ti rí nọ́mbà yẹn. Hello. Hello. Ẹ ti wọlé o láti Benin àbí. Yes. Ẹ̀gbọ́n sókè. Mr. Koiki ni mo fẹ́ bá sọ̀rọ̀. Ẹ ti wà lórí ètò ṣé ẹ fẹ́ bá mi sọ̀rọ̀ lórí ètò ni àbẹ́ fẹ́ bá mi sọ̀rọ̀ láyé ọ̀tọ̀ torí mo wà live lórí. Mo fẹ́ bá yín sọ̀rọ̀ láyé ọ̀tọ̀. Kò lè jẹ́ nísìn tá a bá ṣe tán kò lè jẹ́ nísìn kò mọ̀ wà lórí ètò báyìí ẹsẹ̀ ọ̀dà. Kò ṣe gbogbo information la lè sọ lórí. Òun náà mo ṣe máa ẹ̀ tẹ́ni tá a bá sọ̀rọ̀ tá a bá ṣe program tán tílẹ̀ ọba ìtìṣù if not ó dọ̀la nìyẹn. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń gbọ́ wa ẹ̀yin tẹ́ ń tẹ̀lé gbogbo bó ṣe ń lọ. In tó da gbogbo apọ̀ ni pé wọ́n kó wa papọ̀ pẹ̀lú àwọn ẹ̀yà míì tó kó wa papọ̀ yẹn òun là ń sọ pé kò lè work after 100 years of the amalgamation. Kí ló ń pè ní amalgamation? Ìlú kan ó decide pé ẹ̀yin ẹ̀yà mẹ́ta yìí á kó yín papọ̀ torí ọrọ̀ ajé tiwa kò ń ṣe tiwa tí wọ́n kó papọ̀ yẹn o torí ọrọ̀ ajé tiwọn. Ẹ já lọ sí ẹni tó tún pè wá direct náà lélẹ́yìí I guess +447594050979 ẹgbọ́n sókè ẹ bá máa ṣe ní kíákíá kí àyàn púpọ̀ náà lè ráyè wọlé kó má máa ju 1 minute lọ. Amen. Ẹ ṣé gan ni. Thank you very much. Ẹ ṣé gan ni. Láìní yẹn clear dáadáa o ẹ̀gbọ́n mi tó ń pè láìní yẹn fade. Line yẹn ò clear dáadáa so à ń struggle láti gbọ́ yín o line yẹn ò clear dáadáa. Bí ẹ connect ẹ mọ́ something lórí phone. Kódà torí àsìkò náà ni ẹ já lọ sí Dublin tó bá wọlé if not wọ́n á tún pè padà ó sì ń sọ pé connecting. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wà ní gbogbo àgbáyé tí ẹ ń gbọ́ wa gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ bàbá wa Chief Sunday Adeyemo tí gbogbo wa mọ̀ sí Igboho Oosa. Ẹni bá súnmọ́ á mọ̀ pé ó nífẹ̀ẹ́ ọmọ káàárọ̀ òjíire àmọ́ ìjọba Nàìjíríà ò nífẹ̀ẹ́ Fúlàní ò nífẹ̀ẹ́ Yorùbá ò nífẹ̀ẹ́ àmọ́ ká kọ́kọ́ lọ sí Dublin ká lọ gbọ́ lẹ́nu àwọn tó ń pè. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò.
About me. Sorry, one thing. You can't expect everybody to love you or like you. I, as a person, and then His grace, Olushoto, I have met you and see you physically. You, Chief, and many other eaters. And I know the kind of person you are. So no matter what anybody says or what they do, I care less. Because one thing, I have a spirit. If I meet somebody, if that person is not good, I will know. And if that person is a good human being, I will know. I met you. And I know what my spirit tells me about you and Chief and all that. Continue to do what you're doing. They crucified Jesus Christ. Remember Moses? They distract him. Moses will have reached his promised land. But due to some devils, as they're doing tonight, as they have been doing to you, Moses was able to see the promised land, but was not able to eat out of it. So I'm begging you this morning, ignore every possible or every idiot or those people are born to destroy. Ignore them. Focus. Because most people love you so much. I, for one, I love you as a son, as a brother. Because you inspire me most and encourage me to participate in this divination. And nothing can stop me from loving you. And whatever you say, as people have said here, is what people believe in. And definitely people must envy you, must come together to put something together because some people hate you. So you must stand as a man and face it. And people are standing with Igboho, people are still standing with you because they love you. Kudos to you and to others for a well good job done. Continue, darling. I love you. And thanks very well. Mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí aago kan ó ti lù bóyá tó bá di bí aago kan àbọ̀ ká gbé ètò yẹn wá sílẹ̀ pàtàkì. A pè yín padà nítorí pé pípè tẹ́ pè yẹn kò wá sí speaker so yẹn mo ṣe disconnected. Now ó ti wá sí speaker nísìn ẹ gbóhùn sókè o. Ẹ gbóhùn sókè à ń gbọ́ yín. Ọ̀túnba tó sì lọ sọ̀rọ̀ láti Tripoli. Mo ti mọ̀. Ẹ kú Ọlọ́run àtúbọ̀ máa tún òpin yín ṣe o. Lágbára Ọlọ́run bàbá wa Sunday Igboho láṣẹ Èdùmàrè wọ́n máa rí freedom wọn gbà kò ní kọjá ọ̀la lọ lágbára Ọlọ́run ilé tí ẹ ti mọ̀ kò ní kọjá àárọ̀ yìí lọ oṣù máa jẹ́ nìyẹn. Ẹ̀jẹ̀ gbogbo àwọn tó ń kọ nonsense orí platform yẹn àwọn ìyẹn instrument ìjọba ni wọ́n àwọn politician ló rán wọn jẹ́ wọ́n ń ṣiṣẹ́ owó wọn bọ̀ tí olórí burúkú náà ni wọ́n ń ta ogún ìbílẹ̀ àwọn ọmọ wọn ni. tó ẹ má dá wọn lóhùn òṣì náà ń ṣe òṣì yẹn lẹ́nu máa bá kú torí pé gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ti dalẹ̀ Oòduà ilẹ̀ máa mú wọn agbára Ọlọ́run bó ṣe máa jẹ́ nìyẹn bàbá wọn ojú yọbọ mi ní dárúkọ ẹtìmẹ́ntì mo ń sọ ó wà ní ìdùgbẹ́lẹ̀ àìsàn sí bí ó dẹ̀ ti kú lọ ní tọ́ntàn wá jẹ Ọlọ́run ló mọ̀ gbogbo wọn ń sìn ilẹ̀ ti ń mú wọn ilẹ̀ dẹ̀ máa mú wọn agbára Ọlọ́run ìbíkúnlẹ̀ Adeyemo ò ní jẹ́ kán rí yín mú. I know the target is to capture both you and Oloye Sunday Igboho but you are very smart Ọlọ́run dẹ̀ fún yín ṣe tẹ̀tí kúrò if not so that is their target. Ọlọ́run ni wà ní fún wọn ṣe Ọlọ́run ní fún wọn ṣe o lágbára Ọlọ́run bó ṣe máa jẹ́ nìyẹn. Inú mi dùn láti lè wọlé mo ti ń try látẹ̀kọ́. Mo ti rí látẹ̀kọ́ I'm just lucky. Thank you very much. Ẹ ṣé gan-an Ọ̀túnba. Mo kí gbogbo yín tẹ́ wà ní South Africa mo kí gbogbo ìlúkílù tí gbogbo wa wà tí à ń gbé mo kí gbogbo àwọn tí wọ́n wà ní Great Britain tá à ń pè ní United Kingdom adúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tó jáde fún protest ní gbogbo àgbáyé ẹ kóhùn sókè ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ kálẹ́ ẹ mute ti background ẹ pátápátá ó interfere. Are you saying for me? Loud and clear now. Mute. Okay. Yeah.
ẹ mute background yẹn mo ṣì ń gbọ́ sound ti background yẹn. Okay. ẹ má gbọ́ yẹn orí fóònù kẹ́tì máa bá mi àti sọ̀rọ̀ lọ́dọ̀ mo ti ń pè é. mo ti rí nọ́mbà yẹn. ìyàkúnlẹ̀ náà ń sọ̀rọ̀. ṣẹ́rí olórí burúkú ni gbogbo wọn tó ń sọ̀rọ̀ yẹn ṣó ti yé yín. ẹ̀yin kúrò London ẹ lọ sí Nàìjà wọ́n ń pààyàn ẹ̀ ń jà fún wọn. olórí burúkú wọn tó ẹ tẹ́yìn bá stop ọ kí olórí Ìgbòho stop ìyá máa jẹ ṣégè sí wọn lára. ẹ ń sọ gbogbo ẹ bí everybody ọ̀hún tó ń sọ̀rọ̀ ẹ most of them all wà ní Europe ọ̀hún mọ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ńlẹ̀ náà ni wọ́n ṣe ń kọjá pè ọ̀hún ò ṣe lọ sí Nàìjà bẹ́ẹ̀ ṣe lọ sí Nàìjà yẹn ọ̀hún ṣe wá sí Nàìjà bẹ́ẹ̀ ṣe lọ gbogbo wà ní Europe on George ọ̀hún ò ṣe lọ sílé ẹ̀ ń pariwo everyday kò síná kò sómi nothing is working in Nigeria nothing. Àwọn èèyàn gan wà frustrated if nǹkan tẹ bá if àwọn èèyàn wọn tá bá send owó gan sílé owó gan kò tún kankan fún wọn. kò ráyìn ní tèmọ́. ó jẹ́ wọn. poverty ti wà nílé. gàrí gan exactly ẹ̀dẹ̀ sọ every single day olórí burúkú wọn tún comment wèrè. ọ̀nà pààyàn every single day ọ̀wèrè náà Fúlàní ọ̀n pààyàn every single day. you understand àwọn èèyàn orí ẹlòmíì gan ti kú. Kábíyèsí Ọlọ́run. Wọ́n pa wọ́n. Àwọn rẹ̀pù wọn still. Ifun àwọn àtàwà ní Europe náà à ń judge nǹkan tí olóyè Sunday Igboho ń ṣe kò dáa kò sí nìkan. Kí ló ń ṣe tí ò dáa? Ṣé kó fún ọ̀lẹ̀ kó máa pa wọ́n ni àwọn ọba náà ọ̀dákẹ́ àwọn bàbá òjì tó yẹ wọ́n ti kú tán kú ọ̀dákẹ́ síbẹ̀ ọ̀hún sọ anything. Wọ́n pa ọmọ wọn lójú wọn wọ́n rẹ̀pù obìnrin gbogbo ọkọ̀tẹ̀ dákẹ́ ọ̀hún sọ anything. Ṣé ìlú nìyẹn? ìlú nìyẹn. No, seriously, yóò náà jókòó kan ro ṣé ìlú nìyẹn nothing is working. èèyàn 29 kan lọ́nà kú lẹ́ni ó ti dáná nísìn ní Lagos Ibadan expressway 29 just on the stretch of Lagos Ibadan expressway right inside the southwest ilẹ̀ Yorùbá ni ọkọ̀ ń ṣe ilẹ̀ Igbo àbáwọ́sá. Seriously. Mi ò tell you, seriously, mi ò understand. This is the first time tí mo pè but mo máa ń gbọ́ yẹ every time. Ẹ ṣe gan ni. Ẹ tún wá sí iṣẹ́ wọn ẹ lọ síbẹ̀ ẹ tún pèjọ àwọn people yìí still wọ́n ti ń sọ rubbish. Kí ló tún fẹ́ kẹ́ sí ẹ? Ṣé kò fọ́lẹ̀ wọ́n pa gbogbo wọn tán ni? Because nǹkan tán àjẹjọ wọn Fúlàní kan tẹ̀ wipe everybody away kan tẹ̀ take Nigeria that's it. Ẹ̀yin tẹ́ tún fight with ẹ̀jẹ̀ wọ́rí àwọn èèyàn tún sì ń sọ sọkúsọ. Kàmá ẹ̀kọ́ ṣe yẹn. Kàmá ẹ̀kọ́ rí yẹn ṣe. Ọlọ́run tẹ̀ ní jẹ́ lágbára Ọlọ́run gbogbo nǹkan tó bá ọ máa dàlé wọn lórí ni àwọn èèyàn wọn tó ń sọ wọ́n stop tó ọ̀bá mọ̀ nǹkan tó fẹ́ sọ kọ́ keep one short. Ọ̀dà ẹ ṣe gan ni alàgbà mi thank you very much. ẹ ṣe gan ni kẹ̀kẹ́ ṣe ti gbọ́. ẹ ṣe gan ni I'm just gonna lock the calls for 10 minutes. That 10 minutes mo kàn fi sáré bi play couple of videos just share àwọn videos yẹn. It's just to kind of remind us ìdí tí bàbá wa Chief Sunday Igboho ṣe ní àlè wà báyìí. Àwọn kan ní no, he should have focused on the Fulanis. Wọ́n ní láti sọ̀rọ̀ lórí ti Yorùbá, ọ̀rọ̀ Yorùbá tó ń sọ yẹn, òun ló dá wàhálà lẹ̀ báyìí. It is all entangled together. Kò ń sọ̀rọ̀ Fulani. Look, ká sọ̀rọ̀ Fulani dọ̀la. Tí a bá mú ti Yorùbá mọ́, we will still have the same problem. But let's hear what. If you haven't signed the petition, please do so now. I've locked the line for just 10 minutes. I hope it will be 10 minutes based on all the videos. But ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ gbọ́rin yìí. A lo video yìí continuously when we started last year, some 12 months ago. Let's just hear this. Jesus, take over. We are tired of this pain. Father, take over. We are tired of this pain. Take over in Nigeria, Lord, take over.
this on our own. Take over, Jesus, take over. Take over, Father, take over. We cannot solve this on our own. Jehovah, take over. We cannot solve this on our own. In times like this, what the devil does is to deposit fear into the mind of people and make them feel like God has forgotten them. But the Bible says, they that know their God, they shall be strong and they shall do exploits. The Bible also says, fear not, for I am with you. But check out the things that are going on right now. Except the Lord watcheth the sea. The watchman, he watcheth but in vain. And so that is why we don't have an option than to put it in his hands and say, Lord, if it be your will that anything go wrong, let it go wrong. But if it's your will that the evil will not stand, it will not stand. It will not stand. And so we sing that, Lord, you arise. Arise in your mercy, oh God. That you arise in your power. And surround the world with your fire. The wicked will know no peace. The Bible says, who was not that that has spoken when the Lord has not commanded? Who is that that has the final say when the Lord God has not spoken? And every power remains under the authority of God. And so we stand as vessels today. And we decree that the power that is not of God will not stand. It will take over, whether we are from the tradition of Isheshe, whether we are White Garment Church, Pentecost, Redeem, whether we are different Muslims. It will take over. It's a spiritual fight. We are fighting as well. It's not physical. Let's hear these as well. Like I said, it's a 10-minute we're taking out just to get these videos out. Let's hear what this has to say. Will present a candidate that will balance our 4 years before we go into rotation. But we are not asking for, like you call it, third time. No, we are not asking for third time. Nobody asks for third time. We will never ask for third time. We are democratic. We believe in democracy, and we are practicing democracy. That was why we said politics is a game of number, and we know we have the numbers. We are 120 million population from the north. Then the Fulanis have 14 million in population, and if you put that together, that will give you 160 million. And you can, out of the approximately 210 million as in being envisaged, the population of Nigeria, when you take 160 million out of 210 million, what is the balance? About 70 million. I cannot see how 160 million, I can't see how 70 million will beat 160 million. So we are ready for it. We believe in democracy. We are democratic in nature. We know politics is a game of number. We know politics, leadership is by ballot box. Leadership is by PVC. Leadership is by election. And that was why we are calling our people to come out en masse and get their PVCs. The 120 million Northerners should get their PVC. The 40 million Fulanis should get their PVC. Put together 160 million. We will elect
another president by 29th of May. By February next 2023, we should be going into election to elect a fresh northern president that will balance the remaining 4 years that North has. The Northern Consensus Movement has called on all 120 million Northerners and 40 million. Let's hear these as well. Concerned, and as far as election is concerned, are a lie. And if nobody will speak up about it, the righteous should speak. And our righteousness is not of ourselves. It is of him, and he will protect. Hallelujah. It is important. It is skewed now so that where the numbers are not properly reflected in our voting. This is the only country in West Africa where you move from the ocean to the desert and the numbers decrease, or rather, they increase. It's the only country in the world where you move from a large body of water to little or no water, and the numbers increase. It was not Nigerians that started it. It was the parents of Nigeria who were not good parents. They were not good parents. The man, Lord Lugard, was a devil incarnate. And what he did to this country, we are suffering it many years later, and it's time that we must tell the truth. It's time we must tell the truth. It's absolute, we must. And those of you who benefit from the system, when the judgment comes, unless you extricate yourself in the righteousness of God, that's your own problem. You understand? And if you're in the system, you should behave like Robin Hood. Take from them and give it to the poor. You should have less so that they can have more. I have that sword in my office, the sword of what's his name? Lord of Locksley, Robin Hood. Why? Because part of my job is to make sure that the wealth of Nigeria is redistributed with an evenness. How do you do it? Not by giving the poor rice and oil at election time. Give them an education. And education in today's age does not have to be formal. Let's quickly take the next one. Mo fẹ́ sọ yìí pé bàbá Ọbásanjọ́ ó sọ fún Àpàtó wípé òun mọ Buhari pé ó rò pé ó lè gbé ẹrù yìí. Ókè nínú gbogbo àwọn tó wà nílẹ̀ nísìnyí a lérò pé ńgbà tó ń ti ṣe olórí rí gẹ́gẹ́ bí ológun mọ rẹ ti mọ ojú òpó nù kò yẹ kó ṣe eré sá. You want to hear the last one? That might boil your blood a little bit. It would also tally Sinkonti and the Northerners in Sotele, they are 40 million. Eja boile, whatever go, and then we open the phone line again, and then as soon as I get tired, I will make my way to the bed. But let's hear this. A rí pé ìjọba PDP wọ́n lo ọdún mẹ́rìndínlógún gbáko. So before káwọn tó máa rotate ẹgbẹ́ yẹn, ìjọba tí a pè níjọba tiwantiwa tíjọba APC ń lò lọ, a fẹ́ ká parí ìjọba ọdún mẹ́rin sí lórí àlééfà. Kì í ṣe pé a ní kí Buhari ó lọ́dún mẹ́rin sí lórí àlééfà là ń sọ. Ẹnìkan jáde anybody tó bá jáde wá láti ẹni ẹgbẹ́ òṣèlú kọ̀ọ̀kan kó náà parí ọdún mẹ́rin before ká tó wá máa sọ pé ní a máa gbé ìjọba káàkiri ẹkùn tó kù níta sọ lórí nìyẹn. And then tá a bá wò ẹ rí i pé àwọn ìjọba ilẹ̀ Yorùbá àti ilẹ̀ Ìgbò South West nìyẹn wọ́n fún àwa Fúlàní ní September 1st láti jẹ́ pé kíni láti jẹ́ pé ká má da màálù mọ́. Màálù ò gbọ́dọ̀ rìn ní títì, màálù ò gbọ́dọ̀ rìn lóko, a sì níbi lákòó màálù sí. A lẹ̀ níbò at least a níbò 40 million vote òun la ní ẹsẹ̀ lẹ́ẹ̀ fẹ́ wá ń lù. Tẹ́ ìbàdí wa fẹ́ wá ń lù yẹn lẹ́yìn tẹ́ ìtẹ̀ fẹ́ wá ń lù yẹn 40 million votes tiwa náà àwa náà mẹni tá a gbé fún tẹ́ni tó ń fẹ́ wa ìta tí yóò lé nìyẹn. Ìdáyà ajá ni ìbúni ní kòkò lẹ́yìn. Kò yẹ ṣe ẹ̀yin náà gbogbo yín náà lẹ ti gbọ́n tó ń ṣẹlẹ̀
wọ́n ti fún kì í ṣe èyí tó ń ṣẹlẹ̀ káàkiri àfiparọ́ wọ́n ní àwọn fún orílẹ̀-èdè àbí ìjọ àwọn Fúlàní darandaran àwọn fún wọn ní September 1st láti má dára káàkiri inú oko a sọ pé ní ká má dára káàkiri inú oko àníkọ̀dá but kí wọ́n pètò sílẹ̀ ibi tá a ti dára sí before ká sọ pé ní September 1st ká má dára mọ́ kò í ṣe pé nìyẹn. ṣé kò ṣe nítorí pé wọ́n ní kẹ́ má dàrán mọ́ lẹ̀ ṣe wá pàdé pọ̀ pé àwọn nọ́ọ̀tì o àti others o àwọn náà máa wá ẹni tí ó jù lórí ní 2026. tẹ́ bá gbọ́n tá a sọ síwájú kì í ṣe yẹn but ní kúkúrú a rí i pé ìjọba PDP. I'm sure your blood is boiling. This is the message they are preparing. 40 million Fulanis are now in Nigeria. 1:24 a.m. 22nd, Thursday, July 2021. History must definitely watch all these clips when we have all lived a long life and we have gone, and they will know that we fought for what they will be enjoying. Ibikíbi tó gbogbo àwa tí à ń gbé tí a fi ń ṣe ọrọ̀ ajé wa, àwọn kan náà ló dìde láti make sure pé ibẹ̀ yẹn ó ṣe tẹ̀dó fún wa. Kò ń ṣe orílẹ̀-èdè wa gangan ni a wà, àmọ́ wọ́n ṣe fún wa pé kí ó comfortable. Ìyẹn làwa náà wá ń wá tí bàbá wa ti Sunday Igboho ń wá fún gbogbo ọmọ káàárọ̀ òjíire pé kíbi tó jẹ́ ibùdó tiwa kó wà comfortable fáwa náà. But 40 million Fulani does not want Chief Sunday Igboho to continue with that message. 40 million Fulanis, according to them, has now locked us all together. Agbe call kò ní pọ̀ mọ́ nítorí àsìkò tí mo ní mo fẹ́ dá ẹnu dúró ó ti súnmọ́ tán àmọ́ energy ṣì wà díẹ̀ bọ̀ ká ṣe máa wo bó ṣe máa lọ. Ẹ lọ ẹgbọ́n sókè o ẹni tó ń pè wá ní kíákíá. Ẹ ló sà èmi Kẹ́hìndé Rasaki láti Côte d'Ivoire. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín jẹ́ fún gbogbo akitiyan yín lórí ipò tí bàbá olóyè Sunday Igboho wà. Ọlọ́ọ̀bá láàánú yóò gbé wa jẹrí àwọn Fúlàní amúnisìn. Olóyè ká borí wọn. Nígbẹ̀yìn pẹ̀lú ògo Ọlọ́run àwọn ará jẹrí wọn tó gbé kí ọ̀tá fún ọjà sí. Yorùbá nation pẹ̀lú ògo Ọlọ́run tẹ̀wà lọ́wọ́ lójú pọ̀tà. A dúpẹ́ gidi jẹ́ lọ́wọ́ yín. A dúpẹ́ jẹ́. Thank you very much. Ẹ ṣé gan-an. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wà ní Sierra Leone, Côte d'Ivoire, ní gbogbo ilẹ̀ Áfíríkà tí gbogbo ọmọ káàárọ̀ òjíire à ń gbé. Ẹ gbóhùn sókè o, ẹ ti wà lórí ètò. À ń gbọ́ yín o. Ẹ jọ̀ọ́ sà, èmi fẹ́ sọ nǹkan kan ni tí mo dẹ̀ fẹ́ kẹ́ ẹ dì mú. Ọ̀rọ̀ inú Báíbù ni, àyàfi tí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tó bá ti lọ láìṣẹ́ lókun. Ọlọ́run sọ pé òun ti gbé ọ̀rọ̀ òun ga ju orúkọ òun lọ. Màá kà ní English, màá dẹ̀ kà ní Yorùbá. Bíbélì sọ wípé to subvert a man in his cause, the Lord does not approve it. Lamentation 3:36. Ó wá tún wá sọ, ó ní for God said, for the oppression of the poor and the sighing of the needy, now will I arise. And we set him that you and Chief Sunday Igboho àti gbogbo àwọn tó ń jà fún òmìnira Yorùbá and Southerners. He said he will set us in safety. And from him there is nothing at all. And God said he will resist the proud. And tọ́lọ́ bá kọjú ìjà sí agbéraga. Wọ́n ti dáràn. When God arrives, every one of them will scatter. Job 5:12 says, their devices will be disappointed,
and they will not be able to perform their enterprise against you and everyone fighting for the freedom of Yoruba land. Màwa kà ní Yorùbá, ó ní láti yí ọ̀rọ̀ ìdájọ́ padà, Olúwa kì yóò gbà. Ẹkún Jeremiah orí kẹta 36. Psalm 12:15 ó ní nítorí ìnira àwọn tálákà, nítorí ẹ̀sìn ọkàn wọn, àwọn aláìní, Olúwa wí pé nígbà yìí èmi ò dìde, èmi ò sì yọ ọ́ síbi àìléwu kúrò lọ́wọ́ ẹni tí ń gbé ara rẹ̀ ga sí i. Kí Olúwa kí ó dìde, kí ó sì tú àwọn ọ̀tá Yorùbá land ká, kí ó tú àwọn ọ̀tá Sunday Igboho àti gbogbo ẹ̀yin agitators ká. Job 5:12 ó sọ wípé ó yí ìmọ̀ alárekérekè po, ṣùgbọ́n wọn ò lè mú ìdáwọ́lé wọn ṣẹ mọ́. Àyàfi tí Ọlọ́run ò bá jẹ́ Ọlọ́run mọ́. Àyàfi tó bá jẹ́ wípé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ó ṣe é break in pieces. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sọ pé ó fi gbọ́ ẹ̀ka ju orúkọ ẹ̀ lọ. God does not pervert justice. To subvert a man in his cause, the Lord does not approve. And God's word will be established. Ojú máa tì wọ́n, Ọlọ́run máa kọjú ìjà sí wọn. Nítorí pé Ọlọ́run ò fẹ́ ìgbéraga. Wọ́n ti ṣe dé lẹ́bù ìgbéraga. Ọlọ́run dẹ̀ máa gbàkóso. Ó ti gbàkóso lórílẹ̀-èdè Yorùbá land. Ẹ̀yẹn lọ kọ́ ẹ̀kọ́lẹ̀. Wọ́n ti dé bèbè ìparun. Bó ṣe máa rí nìyẹn lórúkọ Jésù. Ó dàbọ̀ ẹ kú iṣẹ́ Ọlọ́run á tì yín lẹ́yìn. Á dẹ̀ fún yín ṣe. Ojú dẹ̀ máa ti gbogbo wọn. Gbogbo àwọn tó ń jẹ tálákà níyà. Ojú máa tì wọn. Àyàfi tó bá jẹ́ pé Ọlọ́run ti ń ṣe ojú ìṣàjú ènìyàn. Òun ló kù. Ó ti tó gẹ́. Ìtàjẹ̀sílẹ̀ yẹn tó gẹ́. Ti Sunday ò kì í ṣe criminal. Freedom fighter ni. And so shall it be for them. They will be put to shame in Jesus' name. Ó dàbọ̀. Ẹ ṣé gan ni màmá wa tí wọ́n bá wa fi ohùn sọ̀rọ̀. Ẹ já tún lọ sí ẹni tó ń pè wá. Ẹ bá wa máa ṣe ní kíákíá ká lè láǹfààní tó gba èèyàn bíi méjì sí ká tó máa gbé ètò wálẹ̀. À ń gbọ́ yín o, ẹ ti wọlé. Hello. Hello, sir. Sorry, mi ò pè rí náà. The first time máa kọ́ pèlè lẹ̀ sí program yìí. Mo dẹ̀ máa ń gbádùn program yìí gan. Mo kàn pẹ̀lú nǹkan tẹ́ ẹ ṣó nísìnyí. Mo kàn fẹ́ sáré nípa ti àwọn tó sọ̀rọ̀ pé 40 million. Nípa ọ̀rọ̀ bí ìfẹ́ kẹ́ discourage àwọn tó máa ṣe àwọn registration now ti kìlọ̀ kẹ́. Ẹ jẹ́ káwọn I need that selection but I need that encourage wọn láti because ká lè mọ̀ pé because number really matter ká lè mọ̀ pé àwa náà á pọ̀ because tá a bá discourage àwọn láti register fún election any game plan wọ́n lè tẹ̀ lọ but èmi ò ní pé ká prepare for election but ká make sure pé encourage àwọn tó jẹ́ tiwa tó jẹ́ Yorùbá káwọn náà register tó wà qualify ká mo fẹ́ sọ nípa ti olóyè Sunday Igboho Olúwa mọ̀ pé lágbó Ọlọ́run Olúwa ó ti kó wọn yọ náà so káka máa dúpẹ́ lórí ẹ̀ ni. Ló dáa sẹ́. Ẹ ṣé gan ni. Mo sì kí gbogbo àwọn intellectuals wa tí wọ́n wà káàkiri gbogbo àgbáyé bó ṣe wà ní Africa wọ́n wà ní Europe wọ́n wà ní Asia tó ń ṣe bẹ́ńbẹ́. We have them as university lecturers, physicians, doctors, medical engineers, traders that knows that country called Nigeria has failed every single one of us. Let's take this next caller. Hello. Ẹ kálẹ́ o, ẹ kú ètò. Ètò nìyẹn. Ayọ̀délé ló ń pè láti Amẹ́ríkà. Mo ní pé kí n dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún akitiyan yín àti fún gbogbo ipa tí ẹ ń kó lórí Yorùbá nation. Kì í ṣe gbogbo ọmọ Yorùbá nìkan lórí gbogbo ayé lórí yín. Mo tẹ̀mẹ́ pé Ọlọ́run á dá yín láre. Ọlọ́run á dá wa láre. Àdílẹ̀ lérí. Mo fẹ́ sọ̀rọ̀ yìí láti gbà yín níyànjú ni pé ìgbà tó ń wá sílé Chief Sunday Igboho nǹkan méjì náà wá wà ẹ̀yin àti Chief Sunday Igboho náà wá wá. Ṣùgbọ́n wà unfortunate pé Ọlọ́run kó yíyọ wọn ò rí yín àwọn ẹlòmíì ni wọ́n ṣe ní jàǹbá. Ṣẹ́rí Ọlọ́run tó kó yíyọ tó kó Chief Sunday Igboho yọ kò sí tó láti padà lẹ́yìn yìí. And ibi tọ̀rọ̀ jẹ́ dúró báyìí Ọlọ́run ló ń ṣiṣẹ́ ẹ̀. Ọlọ́run ti gbaṣẹ́ yẹn ṣe lọ́wọ́ yín. Ọlọ́run ò ní sọ̀kalẹ̀ ẹ̀yin àwa ènìyàn là ń rán níṣẹ́. Tó bá wá jẹ́
ó bá dé kòríta kan àwọn bá gbà sẹ́yìn á máa ṣe láyé ara ẹ̀ ṣe ni kó dàgbà pọ̀ lọ́lẹ́ dàgbà pé o kò fẹ́ lójútùú ó fẹ́ dojúrú ó bá di pé wá ń lọ gbọ́ ọmọ ènìyàn ìrántí ọlọ́run gangan ló ń gbaṣẹ́ ìṣe lọ́wọ́ ọlọ́run ló fẹ́ expose ìjọba mujẹmujẹ ibi tí Sunday Igboho wà yìí ibi láti expose wọn ni ṣùgbọ́n ibi tí wọ́n sì máa ti expose finally and for the final ó sì ń bọ̀ kò lè ní pẹ́ ẹ fọkànbalẹ̀ pé ọlọ́run tì í lẹ́yìn ó dẹ̀ wà pẹ̀lú Sunday Igboho àwọn alálẹ̀ wà lẹ́yìn ó dẹ̀ wà lẹ́yìn Sunday Igboho àwọn alálẹ̀ wọ́n wà lẹ́yìn gbogbo àwọn tó wà lótìtọ́ àti lódodo tí wọ́n kọ ìtàjẹ̀ ọmọ ènìyàn tí wọ́n kọ́ alálẹ̀ wà lẹ́yìn wọn ọlọ́run wà lẹ́yìn wọn èmi ló máa ń kọ́mẹ́ǹtì sábẹ́ mẹ́sẹ̀gì pé àbúrò mi ní kò mọ́ fẹ́ ta yín lọ́rẹ́ kí ẹ bá mi bẹ àwọn ìyàwó yín pé last born wa vẹ́jì ni òun máa fi ta yín lọ́rẹ́ ọláwà pẹ̀lú yín. àmì ọlọ́mọ rántí that's a very funny one alàgbà yẹn máa àtẹ̀gbúrò bàbá tí wọ́n náà fẹ́ ra cement àwọn ọmọ mi ẹ ti sùn ẹ ṣe wà wake. Ọláyọmí. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Mo bá wọn wo gbogbo ẹ̀ látẹ̀kọ̀ ògùnṣẹ́ àdúrà làwọn gbà. Anyway, mo ti sẹ́ndì kinní kan sí ẹ. So kinní tí àwọn report tí wọ́n sẹ́ndì sí International Court of Criminal Court of legal document. It can be useful for the lawyer to handle kinní Sunday Igboho. So I've sent it to you now. Maybe you can. I don't know how you will get it to me. Èmi náà ti ní copy yẹn lọ́wọ́, so but so it can be useful for him because there are good links there. To máa fún àwọn adájọ́ bẹ́ẹ̀ ní you know awareness nǹkan tó rí lè ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà so that wọ́n á mọ̀ wípé wọ́n kọ́ lè mọ̀ so that Ọlọ́run àgbàkóso Ọlọ́run àgbàkóso àdákẹ́ àdúrà rárá. Thank you very much. These are, mothers that are standing by. Hey, come on, good thing, Wale. Hold on, put it in my report. I can't also read to. A mute the background there. You what delay? A mute a parapata. Ele screen, but only phone get my bami so. I'm going man. Mon boy, but a mute the background there, mommy. Mute. Okay. Now ẹ kàn máa sọ̀rọ̀ lórí phone màmá gbọ́ yín. Go ahead nísìn. And I think it's a direct call. I think she's mixed it up. Hello, caller. Sometimes it could be like that because when our people call, they're not sure whether Tivanico mute here, we have phone will not mute. Okay, Mom, might mute him well, and we can't hold on for too long. It's about a minute now. Oda, it might be no. The bashing bomb Emma lati quick badani. It was a direct call. I think she mixed it up. Hello. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò bàbá. Ẹ káàárọ̀ sà. Hello, Mr. Quick. Mo gbọ́ yín. Ẹ kúṣẹ́ sọ ìkúṣẹ́ takuntakun. Àwa ni. Ọlọ́run á kó wa lérè lágbára lọ. Láìpẹ́ láì jìnnà. Number one, mo copy àwọn nọ́mbà kan sórí platform yìí bẹ̀ yẹn tán ní agbọ́dọ̀ máa email sí. Okay. Agbọ́dọ̀ máa email sí so that fún a lè máa sọ fún àwọn ìjọba kó tó fà pé abẹ ìjọba bẹ̀ ní pé. Okay, ẹ bá mi sọ ọ́ dà pé mo gbọ́ tí Àkàndá náà ń sọ lórí program. Rank mo gbọ́ something of such nínú program yẹn. Tẹ́ bá wo. Ẹ bá mi send ẹ̀ sínú WhatsApp mi directly. Mo ti send ẹ̀ síbẹ̀ gbogbo yẹn sì yẹn number one. Then ẹ̀yìn máa tún pé ẹ pé Abikonko o tún ní àwọn nọ́mbà kan náà tó máa fún yín kò yín sí àwọn direct number. Okay. So that ẹ tún pin ẹ̀ sórí platform yẹn náà tó jẹ́ pé everybody á máa text wọn á lè máa comment good nípa bàbá wa. Yẹn bẹ́ẹ̀ yẹn number two nípa ti Abuja mo wà very very connected pẹ̀lú ẹ̀ mo ti pè yín rí. Ẹni tó wà ní ìṣàjẹ́. Ẹ má tó bá wà too sensitive mo ní fẹ́ ká sọ níbí. Okay. Ẹ má ká go further. Yeah. Okay. Ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ lẹ́yìn.
Okay, then kẹta ẹ bá wa sọ fún bàbá Akintoye yẹn sìn. Ṣé rí ẹni tó mọ wọn ní ìbí tó bá mi ò mọ mọ́ ṣe ń bòwe yẹn. Ṣé rí ẹni tó jẹ́ lọ́ọ̀yà ní Benin Republic yẹn gangan tó mọ lọ́ọ̀ wọn everything àpàdé àdé kò yẹn sìn. Òun gangan la ní ìdí fún kéèsì. Mo dẹ̀ fẹ́ bẹ̀ àwọn ọmọ Yorùbá wa gbogbo àtọ̀rẹ́ àsìkò yìí àgbàdúrà pé ká bá ire bọ̀ kò yẹn sìn. Ká bá ire bọ̀ ká gbọ́ ire lọ́la. Mi ò mọ tó ti yẹn sìn. However, a máa ní ìdí owó afẹ́kójú ti owó fún kíní fún ọ̀rọ̀ yìí kò yẹn gbogbo kómìdèkómi bó bá ṣe jẹ́ káwa ọmọ Yorùbá tá jẹ́ loyalist Sunday Igboho kò yẹn sìn. Àdẹ̀fẹ́ one account tó wà one unification kan tó jẹ́ pé account tó jẹ́ pé direct ni kò yẹn sìn tó jẹ́ pé ojú gbọ́dọ̀ owó kọ́ ló gbọ́dọ̀ jẹ́ problem wa ṣọ́ra mi yẹn sìn. So that ìyẹn la máa àdúrà ìyẹn gbogbo ọmọ fẹ́ pé ṣé ta bá rí gbogbo àwọ̀ tó bá wà láàrin gbogbo àwọn ọ̀dà agitator àwọn media agitators yẹn mo fẹ́ kí gbogbo wa ká come together now ṣọ́ra mi yẹn sìn. Àríyìn ní ìdí tí lọ́ọ̀yà yẹn ká jẹ́ kó ká make sure pé ajá àrí àwọn yẹn pé kí ni gbogbo èèmù wa gbogbo ambition wa pé a ṣe fẹ́ ṣó ti yẹn sìn. Máa nọ́mbà mi ò lè sọ pé yá kí. mo ti rí ká sọ̀rọ̀ bíi ọlọ́la. sọ̀rọ̀ máa fún ní direct. ẹ jẹ́ ń gbé Australia yẹn ti lọ ọ̀dà no problem sir ẹ ṣe gan. ẹ rí i pé ara ti sọ pé bẹ́ẹ̀dì yá tó bá tún dọ̀la ẹni tó pè láti Australia máa fún ní náà mo fẹ́ ní pé máa fún ní benefit pé kẹ́ bá pè máa gbé kọ́ọ̀lì yẹn. Australia is a far distance +61 number yín parí pẹ̀lú 40. I'll give a room if you call I'll pick it but any other calls I will not pick it so that I can wind down. But ẹni tó ń wò wá ní Australia yẹn tẹ́ bá sì fẹ́ pè I will give you the benefit to call. My name has not changed. We are not going to back down. We will mean a lot that people think we will back down. We appreciate every single individual that have been losing a bit of sleep. But our sleepless night would one day, not too long, be celebrated. We must not allow the federal government to think they can bring us down based on what has happened in the last 78 or 72 hours. Okay, this is the Australia call, and that's the only call I was waiting for. Hello, caller. Go ahead. Hello, Mr. Koiki. That's fine. What's your number? Jọ́tí ṣẹ́rí Mr. Koiki èmi jẹ́ nìkan wá àjẹ́ big follower yín ni sọ̀rọ̀ mi ò yé yín. Ẹ̀gbọ́n àwọn èèyàn ṣe ń pè látàárọ̀ yẹn wọ́n sọ pé kẹ́rin ìgbó àwọn pípọ̀ yẹn ìgbó. One thing tí mo fẹ́ kẹ́ everybody táwọn gọ̀ tí mo rí pé mo tún tẹ̀ tipẹ́tipẹ́ mi ráyè wọlé. Gọ́ọ̀mẹ̀ntì Nàìjíríà máa ń ṣe àwọn nǹkan strategy ni. Wọ́n á sọ àwọn kankan àwọn náà máa sáǹdẹ̀ síta o. Wọ́n wá fi gbọ́dọ̀ àwọn ènìyàn wọ́n máa fi ṣiṣẹ́ lé lórí. Nǹkan tó ń fi gbọ́dọ̀ lẹ́nu gbogbo yín nìyẹn. Everybody gbogbo agitator media kan sọ wọn lò láti máa gbé ọ̀rọ̀ sínú sọ̀rọ̀ mi ò yé yín Mr. Koiki. Ṣé ẹ gbọ́ mi? Àgbọ́yé. Ẹgbẹ́ wọn náà lọ́kọ́ àwọn ọjọ́ wọn ti láwọn tó ń ṣiṣẹ́ fún wọn lẹ́dí. Nǹkan tó bá sọ fún wọn láti wọ́n strategy ni so that wọ́n lè máa get the point yín wọ́n lè máa mọ ibi tó ń ṣiṣẹ́ sí àwọn pípì yóò kì í sùn. Èṣù ni wọ́n òru náà ṣiṣẹ́. Sókè ọ̀dọ̀ òye yín òru náà máa ń ṣiṣẹ́ kó ń ṣiṣẹ́ láàárọ̀ rẹ̀ lè rí wọn láàárọ̀ lè rí wọn lọ́sàn-án òru náà ti ń ṣiṣẹ́. So
ẹ má máa jẹ́ kí gbogbo ọ̀rọ̀ tó bá máa tiẹ̀ sọ lórí social media kó má máa jáde rárá àdáìsí tèmi nìyẹn ìyẹn nọmba 1 nọmba 2 ṣe rí bàbá wa tó wà lẹ́yìn ní ó máa jáde ẹgbà nǹkan tí mo sọ fún yín ọlọ́run bá ń gba àbí tí ò bá sọ́nà ló kó máa jáde gbogbo yóò sún bọ̀ kí nìkan tí mo fẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ tó bá lè ṣe fún mi ká print aṣọ ṣe ní Nigerian government wọn ò lè pa gbogbo wa tán ká print aṣọ we are ready to die kó print test ká wá wọ ní massive ṣàrí aṣọ yẹn ó dàbí àwọn èèyàn ní tí wọ́n bá fídíò bá gbé social media tó bá ti rí owó wọn máa bọ́ pẹ̀lú tó ló tó pé fẹ́ parí wọn ti rẹ́dì wọn ò lè parí tán even though sójà kan tó fẹ́ yìnbọn ò lè ní because ó gbà tó ti rí aṣọ pé I'm ready to die so kí ló fẹ́ shoot yín fún so commitment ló máa jẹ́ tẹ bá tún gbé black card báyìí so these are the things strategy ta gbọ́dọ̀ ṣe láti win àwọn evil people yìí èmi dẹ̀ sure pa máa win wọn ṣẹ́ni bí other people tó kù tí wọ́n sọ̀rọ̀ yẹn Mr. Koiki ẹ máa sọ nǹkan kan ẹ ṣáà gbé sọ́kàn ẹ stay nọ́mbà yìí máa pè é létà èyí tó kù èmi ò ń ṣe lórí ètò mo kò máa ń wo ètò yín dáadáa ní sọ̀rọ̀ mi ò yé yín pẹ̀lú agbára Ọlọ́run bàbá máa jáde fún òbí rẹ̀ a lè dákẹ́ á ti bẹ̀rẹ̀ kí ní àní padà mọ́ sọ̀rọ̀ mi ò yé yín sọ̀rọ̀ mi á ti bẹ̀rẹ̀ tábà ní àpadà wọ́n máa rí ìwà o a gbọ́dọ̀ báyìí dáhùn bí èèyàn máa kú èèyàn máa yẹ̀ ní o sọ̀rọ̀ mi ò yé yín èmi ti wà lọ́sítírà more than 15 years mo ti wá lù yìí ṣé ti yẹ sọ̀rọ̀ mi ò yé yín so gbogbo nǹkan tó bá máa ṣẹlẹ̀ ó máa ṣẹlẹ̀. ẹ ṣé gan ni thank you very much that was the last call ẹ má bínú gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá sì fi dá sétò I've locked the phone now and the calls will not get through so that I can just close the broadcast. It's exactly 1:44 a.m., which is about 1:45. So this is just the closing remark and also update on the case that is going ahead in Cotonou in Benin Republic. There will be a court hearing. I can't say more than that. We're all aware of the situation. The court hearing that we are waiting for and that we believe that will be fruitful for us. We will come back when that court hearing has happened and give feedback of whatever needs to be said. Let us remember, the case is now as a case that needs to go to the court. And we should not expect to hear everything on the platform here. So, as long as we remember that, yes, we're all concerned and worried. But the Lord and the Creator, the Eledumare, whatever God that we are calling, is not sleeping. Bashimanso. Allah about soon. Just reading Allah about soon. Taba wo gbogbo akitiyan wa lọ́tùn lósì lórí in tó ti ṣẹlẹ̀ àti tó ti ń ṣẹlẹ̀ àti tó sì ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ bá ṣe ń sọ̀rọ̀. As we speak right now, àwọn tó wọ́n wà ní Nigeria, even those that disagree with us, bí a generator lọ́tàn. Ẹlòmíì nísìn ibi tẹ̀ ń pa kókó tẹ̀ lọ kitchen kó fi nǹkan sí ká tó sí nǹkan kan kí lè fi mọ́ bí wọ́n àrí síta gbà rẹ̀ sí ọ̀fẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀jẹ̀. We are really suffering in Nigeria. Everybody knows that. Yes, God is alive. He's not sleeping. And he has never slept. Àwa ọmọ ẹ̀dẹ́ ìwé máa lọ nísìnyí máa ṣí ìrọ̀rùn bí méjì mẹ́ta sùn bí 3-4 hours ká tó tún jí. Everybody is just looking for a way to escape out of Nigeria. Forget about those people that say Nigeria is working. Wọ́n mọ̀ pé kò ṣiṣẹ́. But Ọlọ́run ọba tá à ń sìn ní gbogbo ọ̀nà tá a fi ń sìn láwọn tó ń kírun wákàtí 5 tó ń bẹ kò ń ṣeré. Táwọn tó ń gbé Bíbélì tó fi ń communicate pẹ̀lú ẹ̀. Táwọn tó ní ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ́wọ́. Àwọn kan náà kò ń ṣẹ̀ṣẹ̀ wo kò sí nǹkan kan. Ọlọ́run bá yàn sún. Ṣé ẹ rò pé Ọlọ́run mọ̀ pé gbogbo ilé máa ṣẹlẹ̀ ni? Even if we say it was not meant to be.
àfẹn tó bá ní Ọlọ́run àwa la design ara wa ni Ọlọ́run mọ̀ kó máa ṣẹlẹ̀ but Ọlọ́run ọba tó wá mọ̀ kó máa ṣẹlẹ̀ yẹn ó mọ bó ṣe máa untangle lójú ẹ̀dá Ádámọ̀ ló máa dàbí ìgbà tẹ́ pé kò lè ṣeé ṣe Koiki ẹnu ẹdùn kò lè ṣeé ṣe but Ọlọ́run mọ̀ pé n tí ó fẹ́ ṣeé ṣe tóun ti parí if not níbẹ̀rẹ̀ like I said, it's just my closing remarks. I've locked the phone, you can't get through. I appreciate those that have stayed all the way through. It's been hard, 72 hours. But we will not leave any stone untouched. We will remember those with DSS. We will remember those that have been killed in humane way. Ẹlòmíì àsìkò tí tó tọ́lọ́run fi dá ẹ̀mí yẹn padà. Àmọ́ torí pé ìlú tá à ń pè Nàìjíríà ó mẹ́mí yẹn lọ just like that. Kí ló ṣe? Ó máa ṣubú ni. Edomilu, it's gone. With Almighty God, whichever one you call it, God is in control. I can understand. Taba wo ìṣẹ̀lẹ̀ tí ó ṣẹlẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ti Kanu nísìn. Ẹ má jẹ́ Koiki. I've had a lot of calls. People are worried. But bá ṣe ń worry yẹn, a tún jẹ́ kí ìgbàgbọ́ wa kó lọ́lẹ̀ díẹ̀ sí. Ìjayà fún rẹ̀. Mo tẹ gbúrò ẹlẹ́ni ọjọ́ mẹ́ta ẹ̀. I can see him just coming online. Maybe he's been watching for a while. I just spot him here. Ohun yẹn nìyẹn. Ṣé ó tẹ̀tẹ̀ fóun kọ́kan sílẹ̀ ṣá? 10 minutes to Ìjayà. I remember when we went to Stratford. People thought it was a joke. It was just like yesterday when we started this movement. We appreciate those that have been on top of it for decades. People like Comrade Victor Taiwo, we must give kudos to him. We must give kudos to those that also sacrifice. I was in Nigeria when one of our followers or a Yoruba person died. Àti gbàgbé, àbí? Ẹran tí pé wọ́n mú yàn kan síléwé ẹran. Tá wá títí. Kó tó di pé Ọlọ́run ní no. Òun máa sọ bí tó wà. Àti gbàgbé. Ọlọ́run wá sọ fún wa pé ibi tó wà yẹn òun náà ni. Miraculously, we could have lost that innocent man in that iléwé ẹran. But nígbà tó Ọlọ́run fẹ́ fi wọ́n, ó fi wọ́n wá. But Ọlọ́run tó tún wá ní bó ṣe máa ń ṣe nǹkan ẹ̀, àwọn tó fẹ́ lọ pàdé ẹ̀ pé káwọn lọ fún ní nǹkan pé ẹni tó ti wà nínú ibẹ̀ fúnjọ́ mélòó kan ó máa ní ìdáṣọ́ ìbílẹ̀ mápá àwọn agbé mọ́tò. Típà kan wá kọlù mọ́tò wọn, ìkan kú nínú wọn. Àbẹ́ ìrántí mọ́. Òkú yẹn Bẹ̀nẹ̀ lọ gbé padà fáwọn fámílì ẹ̀. But Ọlọ́run ọba ò tí fi wá sílẹ̀. So gbogbo tí a lè máa rò lọ́kàn gẹ́gẹ́ bí ọmọ ẹ̀dá Ádámọ̀ ní òwúrọ̀ yìí lórí bàbá wa Chief Sunday Igboho tó bá ti jẹ́ ti dáadáa ó ti rí bẹ́ẹ̀ náà ni. If our thought is the intention pé tó bá ti jẹ́ ti dáadáa pé but tó bá yẹ táwọn rò pé ṣèjọba àti fún
èṣù láyé nìyẹn. But nígbà tá a mọ̀ pa à ń pè babaláwo nísìn máa dífá á wò á yẹ̀wò gbogbo ètùtù tó yẹ kó ṣe wá gbé yẹ̀wò wá ṣe. Àwọn kìrìsìtẹ́nì á gbé bíbélì wá bẹ́ẹ̀ mí yẹn sọ̀rọ̀ á connect ẹ rẹ̀ pé kò ṣe bá sọ̀rọ̀. Àwọn mùsùlùmí á jókòó sórí awọ wá bá Ọlọ́run communicate. Àwa ní kò tí ì sọ Ọlọ́run mọ́, Ọlọ́run wà. And he's not going to leave us. We are all the last Monday. Hello. Ṣé tilé la ṣe ń deal pẹ̀lú? It's a lot, lóòótọ́. When you look at how they wanted to eliminate him, assassinate him in the house, àwọn tó kó lọ, òkú tó kó lọ, then this one, lóòótọ́, Ọlọ́run fẹ́ fi wò pé ṣé lóòótọ́ gan ẹ̀yin tẹ́tẹ́ ń jókòó pé ń ṣe Yorùbá nation àtẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa, ṣé ẹ mọ̀ pé Ọlọ́run sì wà ṣá? Ẹlòmíín dátijọ́ Monday pé kí ló dé náà Koiki. Let's have strong faith, just like somebody saying there. It is well by the grace of Almighty God. Tomorrow, which is just today, we'll update more on the latest, on whatever outcome that we get. I said kudos to those of us that have stayed all the way through. And as I said, good night, good morning, good afternoon. From my own hand, the battle I've just started. I care less of what people say. I have the thick skin to take it. Our boys were there, no faraya gidi kan pe when if you see less, don't worry yourself. Wọ́n máa jẹ́ kí o lose focus o ibi tó sọ fún bẹ́ẹ̀ nígbà tó pè mí faraya kódà ó tún calculate iye internet tí mo rà fóun tí mo ní èmi ò tẹ́ rántí mọ́ even before I saw him tí mo sọ lọ Nigeria. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo alẹ́ nǹkan sí. Let's close it with our anthem. Ìjayà tó bá dé ọ̀la màá wá bíá o ti ṣe audio because mo pé wà ti ṣe audio fún wa bàbá Ìjayà fún rẹ̀. Ohun yẹn nìyẹn. The voice speaks a lot. So let's close it with our anthem. History will remember every one of us. I gotta go to bed now. Definitely the body is weak. This is the anthem. Iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa, orílẹ̀-èdè wa, kàgbéga, kàgbéga, kàgbéga fàìlérí. Ìgbàgbọ́ wa ni pé láti dẹ́rù làbọ̀ mọ́. Kàṣìṣẹ́ kájọlá, ìṣọ̀kan àtòmìnira ní ẹ jẹ́ ká máa lépa, tẹ̀síwájú fọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára. Ọmọ òdàdìde bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ̀, ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Jẹ́ kó mọ̀, I stand with Chief Sunday Igboho.